दोन्ही टीमेच्या MGT परमनंट तसेच JMJ मास्टर्स दोन्ही टीमेच्या कॅप्टन हांगासर पिच्च लगे टॉस घेवपाक विनंती करता. तसेच हांगासर खंयची टीम रजिस्टर केला दया करून खेळच्या पयलीं तुमी हांगा एंट्री फीस दिवन खेळच्याक तुमच्या लागी विनंती करन आसा. हांगासर आता टॉस जावन आसा. JMJ फिल्डिंग टॉस विन जावन JMJ फिल्डिंग सिलेक्ट केला. दयाकरून फिल्डिंग दिवचाक विनंती करता. वेळा साहेब बॉस दयाकरून बेगीन मॅच आराम करचे. स्कोरर रेडी आसा न्ही हांगा? येस. टॉस JMJ विन जावन फील्डिंग सेलेक्ट केला. दयाकरून फील्डर्स आणि बेगीन ग्राउंड दिवचाक विनंती करन आसा. ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ JMJ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ MGT ಜಾರ್ಡನ್ ಗಿ ಸೈಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಎಸ್ ಯಾ ಎರಡೂ ತಂಡದ 8ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. JMJ ಸಗೊಂಡು 8ನೇ ಆಟಗಾರ JMJ ತೋನು ಗರ್ಜನ. ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ
First match between MCT Permanu B versus JMJ Masters. JMJ Masters won the toss and chose to ball. Catch out, yes. Anish Ravra Nirgamana. Second ball, कितले बॉल झाले अशोक? 3 ball. 3 ball completed. Declare dot wicket out. Fourth delivery of the first over, batsman Steven. Last 2 deliveries, single declare. Last delivery of the first over. Total score 2 on the board. Yes. Single declare. Total score is 3 on completion of first over. Second over of the innings. Bowler Rudolph. Wonderful delivery by Rudolph, senior most player of the JMJ Masters. Total score 4 on completion of 2 deliveries. Wonderful batting, yes. Yes. Single declare. Total score 5 on the board on the completion of 3 deliveries. Single declare. Hit wicket. Steven is gone. The best version of the MGT Vermanu Steven is gone. Next batsman Jordan. Clinton.
Last two deliveries of the second over. Total score 5 on the board. Single declare. 6 on the board. Last delivery by Rudolph. Single declare. On the completion of second over, total score 7 on the board. Last over of the first innings. The bowler name is Rakesh Sunil D'Souza. Spin bowler. Single declared by the umpire. Total score 8 on the board. Wonderful batting by Krista. Yes. Total score 10 on the board. 2 deliveries completed, 4 more remaining. Wide declared by the umpire. Total score 11 on the board on the completion of 2 deliveries. Wide declared by the umpire. Total score 12 on loss of 2 wickets. Single declared by the umpire. 3 balls completed, 3 more deliveries remaining. Total score 13 on the board. Single declared by the umpire on completion of 4 deliveries. Total score 14 on the board. Last 2 more deliveries remaining of the first innings. Wonderful delivery by Sunil. Last delivery of the first innings by Rakesh Sunil D'Souza. Wide declared by the umpire. Total score 15 on the board. 17 deliveries, 15 score. Single declared by the umpire. Total score 16 on the board. The target for JMJ Permanur is 17. Out of 18 deliveries, 17 run required for JMJ Masters. Dayakan JMJ batsman in begins field batting agde munಚಾಗಿ ವಿನಂತಿ करता 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಗುರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು JMJ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಗನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ MGT ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಡನ್. ತಮಗೆ JMJ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಕತ್ತಾರೆ ತಾನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಂಗುಂಡಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ झाले स्टार्ट झाले ಲೈವ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ आता दाखवतो मॅच येणार स्टार्ट झालं करंटचे प्रॉब्लेम झाला एकच वेळा बिन MGT ತಂಡದ 8ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾರಿ ಬೌಲರ್ ಗೊಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್. ಎಸ್ ಅಂಪೈರ್ start the match. The batsman is Ronson and on strike and non-striker Ritesh D'Souza, captain of the JMJ Permanur, president of JMJ Permanur. It's wonderful batting by Ronson.
Team Cordel, please register your team as soon as possible. Next match will be played between Ranipura takes on Cordel. So Ranipura team should be ready for the next match. Cordel team, please make sure presence here. Team Cordel, captain, and Ranipura captain, please come forward for the toss. Team Cordel, please immediately. There is an organizer also waiting for you. Team Cordel. Team Cordel, it's a final call.
Captain of Cordel and Ranipura, please go to the near to the beach. Ranipura have won the toss and choose to field first. So please set your field as soon as possible. Already JMJ Masters have won the match against MGT Permanuru B in this tournament. First match, JMJ Friends Trophy 2026. JMJ Friends Permanuru proudly present this tournament. UNDERARM Cricket Inter-Parish Super 6 cricket tournament held at this beautiful venue. Grass surrounded by the ground here in JMJ Nagara. So heartily and warm welcome to all the spectators, those who gathered here and those who are watching in live, the YouTube live channel Insight Media, telecasting that and capturing the each and every moment of this such a wonderful tournament. Super 6 cricket, 3 overs format match. So I request the 8th man of both teams, please report here. Ranipura and Cordel, 8th man. Eighth man of Ranipura and Cordel, please report here. 8th man. Cordel 8th man. Cordel 8th man. And we have 2 umpires. Main umpire as Mr. Preetham from SRGT. Is the main player of team SRGT and Friends Qatar. The man has played such a brilliant innings in Sawar the trophy, and square leg umpire as Mr. Anish. Sandesh is on strike. Sandy, first time, this time wanted to go for the expensive drive straight down the ground, completely missed the wicket keeper, gathered the ball comfortably. Jason is on non-strike line, and the bowler name Jason will start the present. This time lofted one in the air, but straight to the hands of the declared area. Straight to the declared area with that single score moves up to 1 on the board after completion of the 2 deliveries.
And Sandy's experienced campaigner is on strike. Batsman wanted to go for the charging down the track, but completely missed it. What a good line and length from Jason. This is a perfect leg spin delivery from Jason. So after completion of 3 deliveries, score remains only 1 on the board without a loss of any wicket. Right and left hand combination, the opening pair of Cordel. Sandy is on strike. This time the swing of his bat completely missed it, and it's called for the automatic stump out here, but batsman is safe here. Good recovery from the batter Sandy. Jason, 5th time in this right arm around the wicket. This time wanted to go for the expensive try straight down the ground towards the deep long off. While you're playing Super 6 cricket, you need to play straight down the ground. You have to hit straight hits in the Super 6 cricket. Not easy at all. Score moves up to 1 on the board after completion of the first over. Very good over. Very good over. Apart from a single, and all the 5 deliveries also dotted deliveries. Tidy over. So after completion of the first over, score moves up to 1 on the board without a loss of any wicket. What a great start from the team Ranipura. The new bowler introduced here Avinash to bowl this penultimate over. Right arm around the wicket, bowling from far away from us. Batter Jason wanted to go for the lofted stroke towards the covers region, but as per the rules and regulations of this Super 6 rule concerned, only satisfied with a single. Score moves up to slowly ticking towards the 2 on the board. Avinash again right arm round the wicket to the right. This time was the ball in the slot and lofted, but straight to the hands of the fielder, but declared area. So next match will be played between Bundal versus HCC Ellerpadao. So 2 captains, please report here. Bundal and HCC Ellerpadao. It's clean bowling. It's a big wicket down. Jason departs. So after departure of the Jason, the new batter, one more experienced campaigner walks into the middle 10. Such a energetic and all-rounder for the side of the team Cordel, and this time Dan followed his partner back to the pavilion. Back-to-back wickets. They are now deep in trouble, team Cordel. Consecutive wickets back to the pavilion. Score remains only 3 on the board. What a disciplined bowling performance of the team Ranipura. Economical and disciplined bowling performance. Does not allow the batsman to give any room and hit maximum once. What a fabulous over so far from Avinash. Conceded only 2 runs and picked up 2 wickets. Now it's a chance of a hat-trick. Can he get a tournament first hat-trick? Let's wait and see. Oh, just swing of his bat completely missed it. Even the wicket keeper also could not gather the ball comfortably. Declared single added to the board in the form of a vice. Score moves up to 4 on the board. Penultimate on the progress here. Final time in this over. This time played nicely towards the onside region. But as per the rules and regulations of the Super 6 rule concerned, score moves up to 5 on the board after completion of the 2 overs. In the previous over, Jason conceded only single run. Now Avinash conceded only 3 runs, but in the form of a vice, totally 4. So picked up 2 wicket. That shows is the bowling figure of Avinash. Current run rate exactly 2.50 runs per over. They desperately needed some acceleration to put the respective total on the board. Team Cordel, they are struggling here. Vishal is the new bowler introduced here. One more all-rounder for the side of the team Ranipura. This time batsman charging down the track and played nicely towards the onside region. Hammered it towards the onside region. One more additional added to the board. Sandy is on strike.
One more good player this time. Lofted one. Again, ball deflected towards the onside region. While you're playing a Super 6 cricket, you need to hit at least straight down the ground. Safest area. Long on and long off. Vishal. This time, one top delivery. Maybe chance ever and out in the striker end and even also non-striker end. And little bit confusion by the fielder. So in the form of a leg wise, one more additional added triple score moves up to 8 on the board. So far it's a brilliant over from Vishal. Again played nicely towards the onside region. Fielder of the deep long on region collect the ball comfortably and stop that single. One more additional added to the main while batsman got enough time, got an easy single. Last 2 balls remaining. 9 on the board. Again, it's again straight drive from Sandy. Score moves up to double digit. 10 on the board. They need to hit at least 1-6 in this final delivery to put the pressure on the opposition. Let's wait and see. All the hopes of Sandy. This time, what a great delivery! It's a completely block on delivery. Leg spin one from Vishal. Batsman just wanted to go for the expensive drive. Completely missed wicket keeper and stumps are disclosed here. So overall, it's what a dominating performance of the team of Ranipura. Only Team Cordel managed to get only 10 runs on the board. Not enough total on the board. 11 is the target in front of the team Ranipura to register this first victory in this tournament, JMJ Trophy 2026. So heartily and warm welcome to all the spectators and those who are gathered here and those who are watching in live. What a wonderful tournament organized by the team JMJ Friends Perimanuru. In the previous year also they were conducted such a kind of a tournament at this beautiful venue, JMJ Nagara. 11 is the target in front of them, team Ranipura. Jason is on strike. Dan will start the proceedings here. One more batter is on non-striker and Roshan. Turn to Jason. This time played and gets off the mark here towards the covers region. That's a glorious cover drive from Jason. Using the pace of the delivery, just scoops it nicely towards the covers region and gets off the mark here, Jason. One more. One of his favorite shot. Is looking so very good in this covers region. One of his strongest area. Score moves up to 2 on the board. One of his scoring zone. That's a cover drive. Again, one more. This is a clever batting. Playing according to the condition of the match. Reading the condition is so important here. And what a great batting display from Jason. This time it's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire Preetham. Score moves up to 4. One more. Score moves up to 5 on the board after completion of the 5 deliveries. Each and every delivery they are getting runs here. Team Ranipura again flicks it nicely towards backward fine leg region. So over completed after completion of the last 1 ball remaining. Make a pardon, last 1 ball remaining. Score moves up to 6 on the board. Again, this is a sensible cricket going on. Sensible cricket going on from Roshan and Jason. So after completion of the first over, score moves up to 7 on the board. That means 12 balls remaining. Just 4 more runs required for the victory. That means only 4 minutes are left in this particular match. Jerry brought into the attack to ball this second over. This time left a stroke towards the onside region. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, only satisfied with a single here.
Next match will be played between Bundal versus HCC Pada. Bundal captain and HCC Pada captain, please report here for the toss. One more lofty stroke towards the onside region. Scores are now level. So all the doors have been closed for them, team Cordel. What a great bowling display from the bowlers of Ranipura. This time lofty stroke, but straight to the hands of the fielder. He does not make any mistake. He wanted to finish the things of his style, but fielder of the deep longer region collect the ball comfortably. He does not make any mistake. He did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder of the deep longer region, lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Vishal. So it's all over. It's a comfortable and a comprehensive victory for the team Ranipura. The previous match, man of the match award goes to Jason from Ranipura. The man who was bowled such brilliant over, conceded only single run, and with bat was scored unbeaten 6 valuable runs, and deserved that man of the match award in the previous match. It's a complete, it's an all-round performance from Jason, and you are deserved that man of the match award. Please come forward, Jason, and receive your man of the match award from our honorable chief guest, Mr. Avinash. Avinash will going to present this man of the match award to Jason, and congratulations once again, Jason, and congratulations team Ranipura, and all the best for the upcoming matches. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YFC ವಾಮಂಚೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YFC ವಾಮಂಚೂರು ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ.
YFC ವಮಂಜೂರು ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದಂಡ ನೆಚ್ಚಿಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YFC ವಮಂಜೂರು ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. तशेंच हांगासर एक कोंब्याचे लकी ड्रॉ आसा. ए सिरीज एका टिकेटीक 200 रुपये कोंब्याचे लकी ड्रॉ चलोवंक आसतले. कोरिडॉर ड्रॉ. YFC ವಮಂಜೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ವಮಂಜೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ.
90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನಜಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ 8ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಹಾಗೆ YFC ವಾಮಂಚೂರು ಹಾಗೆ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ MGT ಪೆರ್ಮನೂರು B ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಕೋರ್ಡೆಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. YFC ವಾಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವಿದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 23 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಈ 23 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ವಾಮಂಜೂರು ಪರವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರೆನ್ಸ್. ರೋಷನ್ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗದಂತ ಕಾವ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಂಡುಗಾರ. ಬಳಸಿದ ಬಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನವಿದು. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸುನೀಲನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಮಾತ್ರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ
ಜಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸರಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್. ಅಮೃತ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ತಾರ ಇದು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಬೊಂದೇಲಾಗೆ SCCLR ಪದೋ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಹುದೇ? ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಇಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 2 overs. ಅಶೋಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ಧ್ವನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್! ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೀಲಾಚಾಲವಾಗಿ ದಾನಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಂಡುಗಾರ ಸ್ವೀಡರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31, 31 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32, 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ಗಳು ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ YFC ಮಂಚೂರು ತಂಡ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 33, 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ರನ್ ಧಾರಣೆ, ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33 ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 11 ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 34ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. TCC ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಹಾಗೆ NFC ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ. TCC ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನ್ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಶೈಲಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದಂತ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 6ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಜಾಯ್ಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಿದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇದು ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಷಟ್ಕವಿದು. ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಬೇರುವುದಾದ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 ಬಂದಾಗಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 34 ಸವಾಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಟಿಸಿಸಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಹಾಗೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದಾವ್ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ. ಬೋಂದೇಲ್ ಹಾಗೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದಾವ್ ರೋಹನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಪಾಲಕನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YFC ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳ್ಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಜಾಯಲ್. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊರಕಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಸುರೇಶ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವೈದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16, 16 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಲ್ಲಾಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಸುಂದರತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲೈ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಬಂದಂತ ತರುಣಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YFC ವಾಮಂಜೂರು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. 6 ಚೆಂಡು 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21, 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡು
13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲೆಗ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಂಡುಗಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ತಗರನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ಅರ್ಥಾತ್ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು. ಇದೀಗ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸತಿ ಅಮೃತ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. 3 ಚೆಂಡು 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ. 2 ಚೆಂಡು 8 रनಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 गेंद में 8 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम 90 वारियर्स गूळूರು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಮುಖೇನ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು. ಲೆಗ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ನಿಶಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ YFC ಮಂಜೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆವಳ್ಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. He finished the match of his style. Oh my goodness. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ YFC ಮಂಜೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 80% YFC ಮಂಜೂರು ಪರವಾಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆದರೆ ಆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಸುರೇಶ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸುರೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಗೇನ. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Request Mr. Suresh, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest Mr. Clinton. Will going to present this man of the match award to Suresh. Bundal captain of team Bundal.
ಕೋಹ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಕೋರಿ ಡ್ರಾ ಅಂಕದ ಗೋಳಿ, ಸುಂದರವಾದ ಅಂಕದ ಗೋಳಿ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. Bundal have won the toss and choose to field first. So hurry up, team captain. Bundal, please set your field. The 8th man of Bundal and HCC LR Pada, please report here. Bundal 8th man and HCC LR Pada, please come immediately near to the comment box. For this match, 5th match will be played between TCC Tanir Bawi versus NFC Youngstar Bola. Register your teams as soon as possible. I request all the teams, those who gathered here, please register your team. NFC Youngstar Bola and TCC Tanir Bawi. And they got the green signal from the umpire Sujit. Liston is on strike. Santosh and the most experienced campaigner will start the proceedings here. Santosh started with a precious started delivery here. Santosh this time extra bounce on occasion, and it's a big appeal from the bowler Santosh. Umpire Anmodia and the consecutive 2 back-to-back dotted deliveries. Santosh third time in this over. This time, this is a great delivery. This is a perfect line and length from Santosh. It's better than the previous one. This time lofted stroke in the air. It's gone all the way for the maximum one. That's a fabulous and outstanding and magnificent sack came from his bat of a Liston. Being as a skipper is leading from the front of the team HCC LR Pada. ಬ್ಯಾನರ್ ಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆ, JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಎಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. So after completion of the first over, score was up to 7 on the board for no loss. ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿರುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This time lofty stroke again declared area. Prem is the batter. Bowler name
Bowler Raju. Left arm over the wicket. This time again one more lofted stroke into the declared area. Score moves up to 9 on the board. Raju to Prem. And partnership going on between this two. This time what a stop, and what a stop by the field of the shot. Silly mid off region. Maybe chance of a catch is there, but it's put down. It's a fraction of reaction from the fielder. And this time lofted one. It's gone all the way. It's a mighty hit. Hammered it straight down the ground for the huge one. That's a maximum one from Liston. And he's always leading from the front. He's the backbone of the team HCC Yarpada. Being as a skipper and doing a great responsibility for his team. What a great knock from this man Liston. Score moves up to 16 on the board. So after completion of the 2 overs, score moves up to 16 on the board. Current run rate exactly 8 runs per over for no loss. What a shackling start from Liston. Such a brilliant 2 maximum ones from Liston. And it's a cheeky single. And clever thinking from the batter Prem. Because Liston striking the ball very well. Bowler name? Some lofted one. This time it's gone a million mile. And batsman charging down the track and breaks the shackles and lofted stroke handsomely towards the deep long on it, and it's gone all the way. It's a mighty 6. So dealing with the sixes here. It's a raining sixes from Liston. This time one more. It's a better than the previous one. High and handsome. That's a gorgeous stroke from Liston. Score moves up to jumped into 29 on the board. 33 is the previous highest team total. Again wanted to go for the expensive try. Wanted to repeat the stroke. But unfortunately ball traversed straight to the declared area. Score moves up to 30 on the board. This time lofted. One more. This time it's offside region. 31 on the board. What a beautiful batting display from Liston. So innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 32 on the board. 33 is the target in front of the team Bundal. What a great knock, including 4 maximum one from Liston. The man who scored unbeaten 28 runs came from his bat of Liston. Team TCC Tanira Bobby and NFC Youngster Bola, please come forward for the toss. Some lofted stroke. It's got all the way. It's the first ball itself. That's a lofted stroke from Santosh. What a dream start for the team Bundal. 34 is the target in front of them, and it's a very good response from the batter of Santosh.
Jason to Santosh. This time I wanted to repeat that stroke. And it's gone. Good catch. Even a wicket keeper could not gather the ball comfortably, but a short third man fielder does not make any mistake. It's a big wicket, big fish in the net. Santosh departs. After departure of the Santosh, the new batter name Santu. One more Santu. He inclined nicely towards the onside region. So one more additional added to the board. Comes up to 8 on the board after completion of the 5 deliveries. The first ball itself conceded 6. After that 6. And a good comeback, good bounce back by the bowler Jason. And this time balls the ball along the carpet. But ball it's too far away outside of the off time. White signal from the umpire Preetham. This time a lofted stroke towards the offside region. So over number 1 completed. After completion of the first over, score moves up to 10 on the board. Double digit 10 on the board. So here comes the equation. The remaining 12 deliveries. 24 more runs needed to win this match. That means each and every over they need to get at least 12 runs per over to win this match. 23 runs needed, make a pardon. 23 more runs needed to win this match. And this time ball getting outside the edge of the bat, travels to the straight to the vacant area. Liston, the man who's played such a brilliant knock, including 4 maximum ones came from his bat. 28 runs from his bat. And what a dominating performance from the batter. Liston, and doing a great job being his skipper, always leading from the front. Is a key man, is a trump card, is the backbone of the team. HCC Ellerpada, always leading from the front. This time the swing of his bat completely missed it. Very good delivery from Liston, keeping that line and length very effective. This time you may sight you. Clean ball him. Is gone. What an outstanding over. What a brilliant spell. Conceded only 2 runs and picked up a 1 wicket. It's a all-round clinical performance of the team HCC Ellerpada. 12 on the board. That means 21 more runs needed in the remaining 6 deliveries. Cricket is always an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Hopes are still alive for the team Bundal. They need to at least 3 sixes. The previous contest between 90 Warriors versus YFC Vamanjuru. Once everyone thought it might be a one-sided game, but what a effort by the team 90 Warriors scorer, especially from Suresh. He finished the match of his style with a huge maximum one and considered a lot of wides in the final over. Amrit a little bit expensive and costliest over from Amrit. Finally 90 Warriors scorer
have won the match and registered their first victory in this tournament, JMJ Friends Trophy 2026. 13 on the board. Ashton, third time in this over. Right round the wicket to the right hand batter Santu. This time it's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 16. Still 17 more runs away from the victory. It's an automatic stamp out done by the wicket keeper. One more disaster. They are now deep in trouble, team Bundal. 16 on the board. That means 3 balls remaining. 17 more runs needed to win this match. 3 maximum runs needed to win this match. Rajesh is on strike. 3 maximum ones needed to win this match. 3 sixes. This time batsman just charging down the track, completely missed it. So only formalities are left in this particular match. Ashton, this time after a stroke, but it's too late. Only formalities are left in this particular match. What a dominating performance of the team HCC Ellarpada. It's a one-man show from Liston. Liston deserves that man of the match award. With the bat, man who scored 28 valuable knock. 28 runs from his bat. And with the ball, conceded only 2 runs and picked up 1 wicket. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚೆಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 5ನೇ ಅನಾಣಿ ಇದು. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟಿಸಿಸಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ. ಎರಡು ತಂಡದ 8ನೇ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟಿಸಿಸಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2.
ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ತ್ರಿವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ತ್ರಿವಳಿ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ TCC ತಂಡ ನಿರ್ವಾಹಿ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಭದ್ರಬಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ TCC ತಂಡ ನಿರ್ವಾಹಿ ತಂಡ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಚೆಂಡನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 4 4 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸುನೀಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇದು. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಡೆಸ್ಮಂಡ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಭರ್ಪೂರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಮಂಡ್. ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಸ್ಮಂಡ್. ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸುನೀಲ್ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಮಂಡ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ, ಷಟ್ಕ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳ್ಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12 12 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ TCC ತಂಡ ನಿರ್ಭಾವಿ ತಂಡ. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12 12 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಹಾಗೆ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚುಮೆಗೆಯಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13 13 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 6 dot wide wicket single. Last one ball 13 13. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ TCC ತಂಡ ನಿರ್ಭಾವಿ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ TCC ತಂಡ ನಿರ್ಭಾವಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈವ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ಟನ್. ಸುಂದರ
ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ ತಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ TCC ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ಬಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಟೆರಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅದೃಷ್ಟವಶವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ TCC ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ಗೆ ಶರಣಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಗಳಿಸಿದೆ. 16 ಗುರಿ, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು 16 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೆರಿಲ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸರಿಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಬಹುತೇಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. 16ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 5. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ TCC ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರಿಲ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ
ರಸ್ಟನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಮೆಲ್ರಾನ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೇರಿಲ್ ಗೆ ರೆಸ್ಟನ್ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6, 6 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಡೆರಿಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೊರೆತಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಡೆರಿಲ್. ಬಹುತೇಕ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಸುಂದರ ತೆಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಸುಂದರ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೆಲ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ರಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8, ಇನ್ನು 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಎಂಟು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಡೆರಿಲ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಚೆಂಡು 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನಿಚಿಮಿಗೆ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ. 4ರ ಮುಂದೆ 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಡೆರಿಲ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದೇ? ರಾಯನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜಾನ್ಮತನೆಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡು 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಸಿ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಳ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ದಂಡಿಸಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಡೆರಿಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡದ ಡೆರಿಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯಡ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್. Please come here. Vijay extra player. Batter name please. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ತಗುಲುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರೇ. Roshan is on strike. Nash is on non-striker end. Sweep shot comes to play towards his short square leg region, and Roshan gets off the mark. It's a 3 overs format match. Super 6 cricket, inter-parish Super 6 cricket, UNDERARM cricket is in progress here. This time left stroke, it's gone all the way, but as per the rules and regulation of this tournament concerned, satisfied with a single. Score moves up to 2 on the board. Roshan this time played nicely towards the onside region. Dolphy will start the proceedings here. One more most experienced campaigner and senior most player of JMJ Friends Permanoro. Dolphy right arm over the wicket. This time drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 4. 4 time in this over. This time played nicely. Ansel blow. What a lofted stroke. Hammered it using the pace of the delivery. Hammered it straight down the ground towards it long on region. It's gone all the way. That's an outstanding and magnificent stroke. What a beautiful stroke. That's a flatter what 6 came from his bat of a Roshan. Again one more additional added to the board. Score moves up to 11 on the board. Little bit expensive over from Dolphy. Again played nicely straight to the follow through of the bowler, and Dolphy stopped that certain single. So after completion of the first over, score moves up to 11 on the board for no loss.
And again a cheeky single from the batter Nash. It's a very good thinking from the batter Nash because Roshan striking the ball very well. So 14 on the board. This time wanted to go for the expensive try. Elson. This is a home ground for him. Home team playing in home condition. Home spectators watching and enjoying this game of cricket. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in JMJ Nagara. 15 on the board. So far it's a brilliant ball from Elson. Again one more incoming delivery from Elson. Slightly bit outside of the off time. Batter completely missed it. This time lofted stroke. It's right into the middle of the connection. It's almost targeting that flax. Unfortunately, ball landed outside of the park. It's gone all the way. Second six came from his bat of the batter Roshan. What a beautiful innings. What a great knock from Roshan. Score moves up to 21 on the board. This time played nicely towards the onside region. Ashok is the new bowler brought into the attack to bowl this final over. Nash is on strike. This time played nicely towards the onside region. Roshan wanted to keep the strike here, but Nash dealing with the singles here. Each and every singles here. Oh, this time lofted stroke. Nash also joins the party. What a fabulous stroke. That's a muscular power stroke from Nash. Maybe chance of a run out. Oh my goodness. So one more comedy of error. So totally 3 more runs added to the board. Wide plus 2. A sloppy piece of fielding from the team JMJ friends. Again wanted to repeat the stroke. Unfortunately ball hit it to the stamps here. So one more disaster. Score remains only 32 on the board for the loss of the one valuable wicket. (32) on the board. Last 2 balls remaining. The new batter Jeevan. One more easy opportunity which is created, and grabs that opportunity in the form of a run out. One more wicket down. Score remains only 32 on the board. Roshan is on strike. This time a slower piece of a leg spin delivery. Maybe chance of a run out. 1 plus 1. Couple of runs added to the board. So innings has been completed after completion of the 3 overs. After completion of the first innings, score moves up to 34 on the board. 35 is the target in front of the team JMJ friends Permanuru to win this match. Next match will be played between NFC Saleturu versus Ultimate Fighters Thakode. I request the captains of both teams, skippers of both teams, please report here immediately for the toss as well as a register procedure. Team NFC Saleturu and Ultimate Fighters Thakode. Skippers of both teams, please come immediately near to the comment box for the toss.
Elson is on strike. Sonal is on non-striker, and the bowler name Naveen will start the proceedings here. This time, so far considered only 2 runs. This time, lofted stroke from Avinash in the air, up in the air, and straight to the hands of the fielder. Wickets are crumbling like a pack of cards here. Back-to-back wickets. Score remains only 2 on the board after completion of the 5 deliveries. What an outstanding bowling display from Naveen. The new batter Rupesh is on strike. Look at the pitch of the delivery. One top delivery, completely missed it, and stumps are disclosed. So over number 1 has been completed. After completion of the first over, score moves up to 2 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. It's a completely dramatical collapse of the team JMJ friends Permanoro. 2 for the loss of the 3 wickets. What a fabulous bowling display from Naveen. The new bowler introduced here, Heavil to Sonal. Team JMJ friends playing in home condition. They might be getting advantage of home condition. It's a no ball. It's a no ball signal from the umpire. Now Fred is on. Return over the wicket to the right hand batter Sonal. Fred is on. This time lofted stroke in the air, and it's a free delivery. It taken that catch, but this is the absence of mind from the batter. It might be thought it's out, but it's a free delivery. 4 on the board for the loss of 3 wicket. Rupesh. Now Ashok is on strike. Heavy. This time lofted stroke. What a beautiful stroke, but the ball may get deflected. Ball may be getting deviated towards the onside region. Unfortunately, as per the rules and regulations of this tournament, concern only single added to the board. Satisfied with a single, but singles won't help for the team. JMJ friends wanted to go for the risky run. Oh my goodness, maybe a chance of a run out. It's an easy opportunity which is created. One more wicket down. Score remains only 5 on the board. 5 for the loss of the 4 wicket. Dolphy, one more experienced campaigner. Dolphy, the senior most player, and age is just number for him. Still is playing like a champion player. This time maybe a chance of an opportunity which is created. One more again. It's a finger goes up. Wanted to go for the risky run that pays the penalty for it. 5th wicket down. Only 1 wicket remaining to bundled out. So score remains only 5 on the board for the loss of the 5 wickets. Ashok is the new batter. Evil. So far, very good bowling display from Evil. So it's all over. The team JMJ friends finally bundled out for the only managed to get only 5 runs. And it's a huge margin victory for the team SLC Vijayadka. Congratulations team SLC Vijayadka registered their first victory in this tournament. It's a new team. It's a new young talented players would be the part of this team SLC Vijayadka. And congratulations. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than the man who played such a brilliant knock. And with the ball Naveen. So it goes to Roshan from SLC Vijayadka
please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest Roshan. Saleturu, extra player please. ಎಸ್ತಗರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಚಾಯಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೈನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಹಣಾಣಿ ಇದು ಆನ್ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ತಂಡ MTC ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು. MTC ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುವ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಜಾಯಲ್ಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಲ್. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಿದು ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಳಿಸಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಲ್ಫಾನ್ಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಜಾಯಲ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಅಲ್ಫಾನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ವಿನ್. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸಾಗದನೇ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೈನ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಇದು ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಆಲ್ವಿನ್ ಆರಿಬೇಡಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. 35 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 41 ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 41 ಗಳಿಸಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 42ರ ಸವಾಲು. ಎಂಟಿಸಿ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇತ್ತನ್ನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಎಂಟಿಸಿ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂತಿಮ 5 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕೋಳಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೀರೀಸ್ ಎ ಅಂಕದ ಹುಂಜ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, 5 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಅನುಭವದ ದಾಳಿ ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಸ್ಟೀವನ್ ಸುಂದರತೆ ತಂಡನಿದು. ಸ್ಟೀವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 42ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ NFC ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ. ಪಂಚಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. 42ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಸುಂದರ ತನ್ನನೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಇಲ್ಲಿ NFC ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸವಾಲಂತೂ ಬಲು ದೂರವಿದೆ, ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ NFC ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ. ಭರವಸೆಯಂತೂ ಸ್ಟೀವನ್ ಬೇಲಿದೆ. ಸೋಗಸಾಗದ ನೆನೆವಿದು. ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಬರುವಂತ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎಡಹಚ್ಚಿ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗೋರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ NFC ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿದು ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ NFC ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 6 balls remaining, 17 more runs needed to win this match.
6 गेंद में 17 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम एनएफसी सालेತ್ತೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಯಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಬಹುದೇ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಅಶೋಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೇಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ 6ರ ಮುಂದೆ 16 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೌಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೆರ್ಮನೂರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀವನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 27 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡ ಇವತ್ತು ಸೋತಿರಬಹುದು ತಾವುಗಳು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮುಂದಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಆಲ್ವಿನ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಬಹುತೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 27 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ವಿನ್
Current match is in progress in between Belur versus MTC. Paldan news from the center. Belur have won the toss and choose to field first. Priyesh will start the proceedings here. Joel is on strike. The non-striker and one more young talented batter Anish is a non-striker, and Priyesh will start the proceedings here. Right arm round the wicket to the right-hander batter tall man Joel. This time lofted stroke, hammered it, punished it towards the onside region. What a great start from Joel. Priyesh is a talented leg spin bowler of the team Belur. And this is a perfect delivery. Good line and length. This time balls the ball along the carpet, and very good delivery from Priyesh. Again played nicely towards the onside region. As per the rules and regulations of this Super 6 rule concerned, satisfied with a single year. Score moves up to 2 on the board after combination of the 3 deliveries. Priyesh to Joel. 4th time. Here comes. Ball slightly bait, getting outside edge of the bat. Travels to the vacant area. Straight to the short third man region. But he could not stop that certain single. One more additional added to the board. Score moves up to 3 on the board after completion of the 4 deliveries. And slow and steady start by the team MTC Paldane. Last one ball. Time lofted stroke, powerfully hammered it, generates the muscular power. That's good all the way. First 6 came from his bat of a Joel. What an outstanding lofted stroke from Joel. So with that 6 score moves up to 10 on the board, double digit 10 on the board. Ryan brought in the deck to bowl this penultimate over. Is a very good young and energetic all-rounder for the side of the team. Belur always giving his 100% for his team. Ryan to Anish. This is a better line. And a good comeback by the bowler. Even considered one wide the previous delivery, and a very good comeback from Ryan, and played nicely, and what a stop, and saved at least certain single for his team. Good stop, and it's a fraction of reaction from the bowler Ryan. One more dotted delivery. Chipped into there. It's a soft dismissal. It's a cotton bolt. First disaster. Wanted to go for the expensive drive, but the ball getting outside edge of the bat slightly bit, and Ryan does not make any mistake. Wicket number 1 back to the pavilion. Steve is the new batter. Next match will be played between Paladka takes on MYC Maril. I request team captain of Paladka, please register your team as soon as possible. Our organizers waiting for you. Team Paladka.
Already MYC Maril has been registered their team. So please cooperate as team Paledka. 12 on the board after completion of the 1.5 deliveries for the loss of the 1 wicket. And a very good delivery. It's a block call delivery from Ryan. Very good over comes to 9. In this over, considered only 2 runs. 2 runs. What a fabulous over from Ryan. So after completion of the 2 overs, score moves up to 12 on the board for the loss of the 1 valuable wicket in the form of Einish. Gliden to bowl this final over. Joel is on strike. Right arm over the wicket to the right hand batter Joel. This time wanted to go for the expensive dive. This is a big fish in the net. Joel departs the wicket they wanted. Team Belur and got him. Well on the board for the loss of the 2 wickets. The new batter, jersey number 18. One more popular jersey number in cricket, Roshan. And one more additional added to the board. Score moves up to 13 on the board. Gliden. So far, such a brilliant bowling display from Gliden. I could still remember that great spell in Ekkur ground from Gliden. It's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire in Cordel Cup 2026, and he was delivered that a spectacular over in that tournament. Gliden. This time lofted stroke. It's gone all the way. Powerfully hammered. So score moves up to 21 on the board. 21 on the board. Can he goes for another one? This time it's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. So look at that frustration from the bowler. This time played nicely towards the onside region. He wanted to repeat the stroke, but played nicely towards the onside region. Score moves up to 23 on the board. 23 on the this time. You miss, I eat you. Clean bowled him. Is gone. So innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 23 on the board. Team MTC Paldane managed to get only 23 runs on the board. 24 is the target in front of them. Team Belur to register their first victory in this tournament. That means asking run rate exactly 8 runs per over. 8 runs per over to win this match.
Captain of Team Palladka and MOIC Maril, please come immediately for the toss. Steven will start the presenting. Sushant is on strike. Sidwin is on non-strike end. Steven to Sushant. 24 is the target. Right arm over the wicket. Stamp drifted down the leg stump. Started with a wide ear. Steven. It's a very good comeback. This is a perfect line. This is a better line for the right-hander. Stamp played. Flicks it nicely towards the onside region. It's an effortless stroke from Sushant. It's technically well-sounded player Sushant. The man who's played a lot of overarm cricket. Oh, this time lofted. Oh my goodness! This time it's a flatter version. 6 came from his bat of Sushant. Score moves up to 8 on the board. 24 is the target. What a beautiful lofted stroke from Sushant. Again, this time played towards the onside region. Is playing according to the condition of the match. This is so very important in cricket. So last 2 balls left in this first over. Little bit expensive over so far from Steven. This time you may saw it, you clean bowled him. What an outstanding delivery from Steven. And the bowler Steven taken the sweet revenge after hitting a 6. And a small bright fist cameo ended here. Score remains only 9 on the board for the loss of the 1 wicket. That means still 13 balls remaining, 15 more runs needed to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Still it could be anybody's game. Ryan is on strike, the new batter. Stem played nicely, straight down the ground towards the deep long on region, and Ryan gets off the mark. Score moves up to 10 on the board. After completion of the first over, score moves up to 10 on the board. 12 balls remaining, 14 more runs away from the victory. What a match. What an interesting battle so far. 12 balls remaining, 14 more runs away from the victory. Team Belur. Next match will be played between Palladka versus MOIC Maril. Captains. Team Palladka captain and MOIC Maril captain. Please come immediately. This time batsman Ryan charging down the track and played nicely towards the deep long on region. Meanwhile, the batsman got enough time to get an easy single. They could not stop that certain single. That single score moves up to 11 on the board. Sedino is on strike. This time played nicely and did not get the elevation, did not get the distance. He lofted it through the line. Not wrong with the short selection, but wrong with the placement. Lack of power behind the stroke that pays the penalty for it. Sidwin departs. So after departure of the batter Sidwin is the arrival of the new batter. Priyesh joins the party. Priyesh. 11 on the board. Just 13 more runs away from the victory in the remaining 10 deliveries. Avalan provides a huge breakthrough here. Avalan to Priyesh. Stem drifted down the leg stem. Wide signal from the umpire. Score moves up to 12 on the board. This time a lofted one in the air. And what a great judgment catch from the fielder. And look at that, controlling his body and took that excellent catch of this particular match. What an outstanding catch. What a great judgment by the fielder. Just a fabulous catch. MOIC Maril have won the toss
and choose to field first. So should be ready for the next match. Team MYC Maril and Paladka. Sensible cricket going on from Glidden. Score moves up to 13. 11 more runs away from the victory in the remaining 8 deliveries. Last 2 balls remaining. Glidden is on strike. And this is not a batter line. This is not a better line. Wide signal from the umpire. Wide will hurt for the team. MTC Paldane. Oh my goodness! Ball sailing over his head for the huge one. A fielder over the deep long on region anticipated, but ball sailing over his head for the huge one. That's a maximum one. Score moves up to 20, comes up. Just 4 more runs needed to win this match. And the man who's changed the complexion of this particular match is none other than Glidden, giving us some glow for the team Belur. And what a beautiful batting display. Sensible cricket going on after hitting a 6. This is a clever batting from Glidden. So after completion of the 2 overs, score moves up to 21 on the board. That means 6 balls remaining. 3 more runs needed to win this match. That 6 will give some confidence for the team Belur. Kiran, can he restrict 3 runs? Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. Still, it could be anybody's game. Ryan is on strike. Again, this time played nicely towards the onside region. Almost ball hit to Halson. And this time into offside region. Just taps the ball, gently pushed towards the covers region. So only 4 minutes are left in this particular match. What a clever batting, clever batting. It's all over. Congratulations, team Belur. It's the time to announce the man of the match award. It goes to none other than Glidden from Belur. The man who has changed the complexion of this particular match and with the ball and picked up 2 wickets. It's an all-rounder clinical performance from Glidden and deserves that man of the match award. Glidden, please come forward and go to the main stage and receive your man of the match award from our honorable chief guest Dillon. Congratulations and well played, man, and all the best for the upcoming matches.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಜಿದಿನ ಸಮರವಿದು. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅನಾಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಒಸಿ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇದು. ರಾಹುಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಮೊನ್ನೆ ತನ್ನ ನಡೆದ ASK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜರಾದಂಥ ಆಟಗಾರ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಇದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಒಸಿ ಮಾರಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ತಂಡಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಡಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9, ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರ್ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ತಗುಲಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಏಕಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ನವೀನ್, ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 42 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಓವರ್ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಒಸಿ ಮಾರಿಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾನೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ವೆಲಂಕಣಿ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್. ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಛಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರವಿದು. ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರವಿದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 27, 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಯ್. ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಯ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 16 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. 16 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29, 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಇಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 29 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೂಳೂರು ಇವರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ನವೀನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7, 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ರೀತು ಬಬ್ಲಿ ಇವರಿಂದ. ತಾವುಗಳು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MYC ಮಾರಿಲ್ 12ರ ಮುಂದೆ 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರಾಗೆ ವೆಲಂಕಣಿ ನಿತ್ಯಧರ್ ಇತ್ತಣ್ಣಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಎ ಅಂಕದ ಊಂಜ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ. ಓಡೆ ಕ್ಯಾಚ್, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ವೆಲ್ ಫೇಡ್, ಏಜ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕಳಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವೀನ್ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ? ಸಾಗದ ತಂಡನೇ ಇದು. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾನ್ ಮೆತನೆ ಆಟವಿದು. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮರ್ ಎನ್ನುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ.
ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇದು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಾಲೈ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಹಾಗೆ ವೆಲಂಕಣಿ ನಿತ್ಯದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರರ ಮುಂದೆ 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಅವಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ರವರ ಉತ್ತರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಆರು ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡ ಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಲಾಯ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಆದರೆ ಜಾಯ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ. ಆದರೆ ತದನಂತರದ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ರಾಯಲ್. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
5 ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದೇ, ರಾಯಲ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿಸುವಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು ರಾಯಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ ಇದು, ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 8 ಗಳಿಸಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ, ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಜನರ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದಂತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ. ಇದೀಗ ಅಂಕದ ಗೋಳಿ ಡ್ರಾ ಇದೀಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಡ್ರಾ. 11 ನಂಬರ್ ರಾಜೇಶ್ MGT. ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅಂಕದ ಕೋಳಿ ಊಂಜವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಜೇಶ್ MGT. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ. And thanks to the behalf of organizing committee, Mr. Dhanraj Shetty Barke. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ. ಅಂಕದ ಗೋಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗೋಳಿ
ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಎ ಸೀರೀಸ್ನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ರಾಜೇಶ್ MGT ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ in the first round last match which is played between SPC Delantapettu versus Team Miracles Kollangana. SPC Delantapettu versus Team Miracles Kollangana. Captains, please register your team as soon as possible. Arun, Avinash non strike. Mikey will start the proceedings here. First ball, it's a white. Arun is on strike. This time extra on the occasion. Slightly bit. Oh, good attempt. Good effort from the fielder of the short covers region. Unfortunately, could not hold the ball properly. Ball popped out of his hand. Batsman maybe survives here. Score moves up to 2 on the board after completion of the first delivery. Arun is on strike. Make it to Arun. Stem slightly bit down the leg stem. Wide signal from the umpire. Score moves up to 3. Currently match is in progress between Lady of Mercy Paneer versus Velankani Nityadar. This time it's a little bit incoming delivery from Meki. It's a dotted delivery. Score moves up to 3 on the board after completion of the 2 deliveries. So far, so good for the both teams. Stamp played, hammered it. It's got all the way. It's got a million miles. What a marvelous stroke from Arun, the tall man. Arun using the pace of the delivery and is a punished hit. It's gone all the way for the maximum one for 6 from Arun. Score moves up to 9 on the board. Little bit expensive over so far from Mickey. Again drifted down the leg stem, deviated down the leg stem, one more wide, and bowler lost the concentration here, and team Lady of Mercy Paneer getting in the momentum here. This time one more. This is a better than the previous one. This is a better than the previous one. Can you believe this one? Unbelievable stroke. It's a brave-hearted batter. Arun dealing with the sixes. It's raining sixes. Is on now fire. Score moves up to 16 on the board. Such a brilliant batting display from Arun. What a shackling start from Arun.
And one more. This time lofty stroke ball may be deflected, deviated towards the onside region. But as per the rules and regulation of the Super 6 rule concerned, only satisfied with a single. Score moves up to 17. What a fabulous start from Arun. What an astonishing innings from Arun. And again wanted to go for the one more expensive try. So this time he could not connect the ball properly. Unable to time that properly. Wicketkeeper did the rest of the job. And wicketkeeper gathered the ball comfortably. So over number 1 completed. After completion of the first over, score moves up to 17 on the board. Without a loss of the any wicket. What a great start for the team Lady of Mercy Panir. Next match will be played between SPC Delantabettu takes on Team Miracles Kolangana. This is the first round last match. SPC Delantabettu versus Team Miracles Kolangana. Captains, please come forward for the toss. Royal is the bowler. This time played nicely towards the onside region. Avinash, one more most experienced campaigner for the side of the team Lady of Mercy Panir. The man has played a lot of knocks for his team. This time played nicely again towards the onside region. Satisfied with the single. Score moves up to 19 on the board. Right and left hand combination. Having a right and left hand combination, it's a very good sign for the team Lady of Mercy Panir. Arun to Avinash. This is what a great delivery. Incoming delivery. You miss it. You clean bowled him. Pull him up. And Royal provides a huge breakthrough here. It's a big blow for them, Team Lady of Mercy Panir. The wicket they wanted, they got the wicket of Avinash. On the other end, Arun striking the ball very well. Is on out of crease, out of strike here. The new batter, Rantakson is on strike. Two brothers. Oh, this time wanted to go for the expensive try, completely missed it. One more wicket, back-to-back wickets, consecutive wickets. Score remains only 19 on the board for the loss of the 2 wicket. The new batter, Austin. 2 balls are last. Lost 2 balls left in this penultimate over. So far, such a brilliant bowling display from Royal. The previous over, which was very costliest over from Maggie, conceded 17 runs. Oh, what a catch! What an outstanding catch from Royal! And it's a first hat-trick of this tournament. This is the first hat-trick. Remember the name, Royal. Picked up a first hat-trick in this JMJ Friends Trophy 2026. Congratulations, Royal. Last 1 ball remaining. So far conceded only 2 runs and picked up 3 wickets. Nelson is the new batter. This time lofted stroke. So totally 4 wickets in his pocket. What a brilliant bowling display from Royal. What a dream spell from Royal. Conceded only 2 runs and picked up 4 wickets. 19 on the board for the loss of the 4 wickets. The arrival of the new batter, Lewis, joins the party. Bowler name, Jason to Arun.
Little incoming delivery, but wicket keeper could not gather the ball comfortably. But in the form of a leg byes, one more additional added to the board. Score moves up to 20 on the board. On the board for the loss of the 4 wicket. Arun is on strike. Choice into Arun. This time I wanted to go for the expensive drive. His back foot isn't safe inside of the crease. So square leg umpire and Modia. Batsman is safe here. Arun. This time played. Oh my goodness. Pacely towards the deep long on region. Unfortunately, ball getting deflected towards the onside region. Satisfied with a single, yes. Score moves up to 21 on the board. This time, one more. Same repeated stroke from Arun. Luck is not in his favor. Here. Score moves up to 22 on the board. Still 2 balls left. Arun hammered it. This time, oh my goodness! Finally, luck in his favor. What an outstanding stroke from Arun. Using the face of the Belur, that's a lofted handsomely towards the deep long off region. Ball sailing over for the deep long off region for the huge one. So, innings has been completed. So, they managed to get only 28 on the board. 29 is the target for the loss of the 5 wicket. 29 is the target in front of the team Valankani Nityadar to win this match. Is the target. Austin will start the proceedings here. Joyson is on strike. Leon is on non-strike and right arm over the wicket. This time wanted to go for the expensive drive to straight down the ground. Completely missed it. And but in the form of a leg byes, opens the account for the team. Valankani Nityadar desperately needed a couple of maxi moments here to win this match. What a great delivery from Austin. It's a completely almost it's a blocker delivery from Austin. Batsman trying to go for the big hit. Meanwhile, batsman got enough time to get a easy single, easily walkable single for him. With that single, score moves up to 3 on the board. This time around the leg stump wide signal from the umpire. 3 on the board after completion of the 2 deliveries.
Third loss of the any wicket. Look at that turn of the ball landed safely at the short limit of region. Meanwhile, one more additional added to the board. Singles won't hurt for the team Lady of Mercy Panir. And it's a well, one more wide. Not a proper line. Wrong with the line and length here, Austin. This man trying for the one more lofty stroke, completely missed it. Wicket keeper also could not gather the ball comfortably, but on the other end, the short third man region fielder collect the ball comfortably. Again, one more precious dotted delivery. 4 balls of fifth time in this over. One more wide plus one. So couple of runs gifted here. Is struggling to find the line and length here. Austin is the most experienced bowler of the team, Lady of Mercy Panir. They will be struggling here to find the line and length. Score moves up to 7 on the board. Stem wanted to go for the expensive try. You may saw it. You clean bowled him. What a great delivery from Austin. And this is the first disaster. They lost the wicket of Joyson, the key man of the team, Velankani Nityadar. They lost the wicket of Joyson, and one more experienced campaigner joins the party. Arun is on strike and flicks it nicely towards the onside region. But as per the rules and regulations of this Super 6 rule concern, single added to the board, score moves up to 8. So after completion of the first over, 8 on the board, 12 balls remaining, 21 more runs away from the victory. That means asking run rate exactly 10.50 runs per over. Still, it could be anybody's game. Cricket is a glorious game. It's a game of uncertainty. Always it's a gentleman's game. Cricket is for peace. Cricket is for love. Cricket is for fraternity. So it's all over of the first over. 12 balls remaining, 21 more runs needed to win this match. What a match is in progress here. Run Texan brought into the attack to bowl this penultimate over. Run Texan to Leon. And what a stop by the fielder. Shot to silly mid of region. Nelson stopped that certain single. Excellent stop. This time again charging down the track. Chance of an easy run out. Opportunity which is created and grabs that opportunity. Second wicket down. They are now deep in trouble. Team Velankani Nityadar. They need to get at least a couple of sixes to bounce back in this particular match. They need to hit at least a couple of sixes to change the complexion of this particular match. Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. And it's a no ball signal from the umpire. Now Freed is on. Score moves up to 9. Run Texan to Royal. One more senior most player, Royal. This time lofted stroke. What a save by the fielder for the deep long off region. And is excellent effort in cricket. Batting, bowling is not as important. It is even fielding also so important. What a stop. SPC Delantabettu versus Team Miracles Kolangana. Captains. Last 2 ball remaining. Score moves up to 11. Run Texan to Arun. This time just swing of his bat completely missed it. What a outstanding over so far from Run Texan. Final time in this over. Run Texan to Arun. Again. What a dominating performance of the team Lady of Mercy Panir.
So after completion of the 2 overs, score moves up to 11 on the board for the loss of the 2 wicket. 6 balls remaining. 18 more runs needed to win this match. Desperately needed it to hit at least a couple of sixes to win this match. And the hopes are still alive for the both teams. Match is now evenly poised, equally balanced. Still, it could be anybody's game. Captain of SPC Delantabettu and Team Miracles Kolangana. This is a final call for you. Lewis to Royal. 6 balls remaining, 18 more runs away from the victory. 17-4 back, 18-4 victory. Drifted down the leg stump for wide signal from the umpire. Scores of 12. Storm wanted to go for the left stroke, completely missed it. And this is a proper line from Lewis. Good comeback from Lewis. Stem again played nicely towards the onside region. Singles won't hurt for the team, a lady of Mercy Panir. And what a save by the fielder of the deep long off ridge in the previous over. And saved at least 5 runs for his team. Oh, this time lofted it! Hammered it! It's gone all the way! Match is not yet over. Is giving a strong message to his opposition. Hopes are still alive. Score moves up to 19. 10 more runs needed in the remaining 2 deliveries. 2 maximum runs needed to win this match. Lewis to Royal. This time left stroke. Again it's a declared area. So only formalities are left in this particular match. What a dominating performance of the team, a lady of Mercy Panir. But very good knock from Royal. Royal played such a brilliant knock. So finally, lady of Mercy Panir won the match comfortably. It's a comprehensive victory for them. Team Lady of Mercy Panir, congratulations. It's a time to announce the man of the match award. It goes to Arun. Arun from Lady of Mercy Panir. Including 3 massive sixes, the man has scored 22 runs for his such a great knock, such a great contribution with the bat from Arun, and deserved that man of the match award. Arun, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, Arun, and all the best for the rest of the tournament.
SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಿರಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಊಟದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು. SPC ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ವಿನಯ್. ತಮ್ಮ ತಂಡದ 8ನೇ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಪ್ತಾನರೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ವಿವಾನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು. ಅಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವ್. ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ರವಾನಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಆದಿತ್ಯ ನೆಸಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿವಾನ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ವಿವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20.
ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಗಿಂತ ಇರುವರು ಕೂಡ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಜೋಡಿ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿವಾನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 3 ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆದಿತ್ಯನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿವಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 28 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. 31 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡ. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32. 32. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, 30 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, 60 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ.
ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಟಗಾರರು. ಬಹುತೇಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35ರ ಸವಾಲು. 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 34 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಡ ತಂಡ. 35ರ ಸವಾಲಿದೆ 18ರ ಮುಂದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆಚ್ಚೆಮೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೆ ವಿನಯ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಕೆನೆತ್. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಷಟ್ಕವಿದು ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 35ರ ಸವಾಲಿತ್ತು 6 ಬಂದಾಗಿವೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಬಾರಿಂಗ್ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಚ ತನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 8 ಬಾಲ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಂಡುಗಾರನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು. ವಿವಾನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ SPC ದೇಲಂದ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕುಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್
ಸತತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ SPC ದೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಚೆಂಡುಗ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆಡ್ ತಡೆತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯ್. ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿನಯ್. 35ರ ಸವಾಲಿತ್ತು, 16 ಬಂದಾಗಿವೆ. 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಆದರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಣಿದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ.
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24, 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 6 balls to go, 11 more runs away from the victory. 6 गेंद में 11 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टीम एसपीसी देलंतबेटु. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಅಣಾಣಿ ಇದು. ಎಸ್ಪಿಸಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ. ಜೆಎಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜೆಎಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಜೆಎಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಸನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ವಿನಯ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಸಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ವಿನಯ್. ಆದರೆ ವಿನಯ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇದು ಜಾನ್ ಮೆಥನಿ ಆಟ. ಇದು ಜಾನ್ ಮೆಥನಿ ಆಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಸನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25, 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 10 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಒಂಟಿ ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಂತೋಷ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರೋದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕರಿ ಸ್ಪೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಕಬಾಬ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಾಲ್ವಾನಿ ಕಬಾಬ್, ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲಾವಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನೀಲಗಿರಿ ಮಟನ್ ಕೋರ್ಮಾ ನಾನ್ ರೋಟಿ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ. ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ವೈಬ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. The match point between United friends Samir Kabar takes on the Lady Leader for Panir.
So the name 9th man please report here. I think 8th man. Please report here. Batsman name please. Once again umpire. Openers name I don't know. Deepak to the strike. Roshan is against the bowler. Roshan is a striker. Michael is a non-striker. Austin is a bowler. Yes, it is very first delivery. That is a dotted one. Now powerful stroke coming from the bat of the batter. The onside range just for singles. The singles are coming in the first over because of the first over Ulster very well bowled. The 2 balls conceded just 1 run. Right over the wicket as well and going for the big drive, unable to connect the straight to the wicket keeper, and wicket keeper did the rest. The no run conceded for that. The next match played between the Ranipura takes on to Takode. Both the team captain please report over the tossing ceremony. The white signal by umpire, the Preetham is the main umpire. Very good umpiring going on this tournament, as well as square leg umpire Mr. Dylan. Once again, staying down the track as well, and chance of catch, but the batsman fielder very lazy fielding. I think there is a 1 bounce connection as well, and a 1 run taken easily. Score jumps on here for the 3 on the board. The 5 ball bowled here for the bowler. Only 3 runs conceded, I think. Now I think it's bowled out. The umpire given that is a bowled out. Wicket number first. The Michael back into the pavilion in form of bowled out. We give it a last ball is there. The lead batter Stephen. It's a striker and the last time Austin. Powerful struck and find the fielder as well, and end of over number. First score is on 3 on the ball, loss of 1 valuable wicket. Good start given here for the Austin, the side of Panir, I think. The new ball of road and attack. Run Texan is a bowler. Right around the wicket, very fast delivery. Going for the drive and find the fielder, but I think confused between the fielder, the bowler and the fielder, and I think the batter read the strike, given the strike for his partner Steven. Steven is a striker and score still in the 4 on the board. Outside the leg stump as a white. The white signal by umpire. The extras will be coming now. Run tax. Now going for the drive over that of the wheelsman, and a declare call by umpire on side regions. Runs coming in the form of singles only. The runs coming score jumps on here for the 5 on the board. A 6 on the board we give it on. The 6 on the board. Now going for the drive once again. I think over the single area, that is the declared 1 declared call by umpire. Score jumps on 7. Runs are coming only singles. Batsmen are going for the drive for the big shot because of the runs are, I think, minimum in a 3 over. The 20 plus runs they needed. They wanted to win the match. Going for the drive, now the big shot. I think ball going, and very good save. The tall guy. The standing on deep mid on region, the save, the 5 runs is for him. Only 1 run conceded. Score jumps on here for that 8 on the board. The last 2 ball left in this over. Roshan is on striker. Yes, 2 ball left.
4 ball completed. Run tax. Going for the drive here for that onside region. Find the fielder as well. Just for a single. 1 run completed here. Given the strike for his partner once again. Scores a 9 on the board. Last time. Look at the C1 going for the drive. And once again. And declared it as well. Only 1 run added to the total. Completion of 2 overs, score moves on to double figure. 10 on the board, loss of 1 valuable wicket. And a good start given from here for the bowler side because of the first over. The ball very well, conceded only for the 3 runs and pick up a wicket also. And after that, 7 runs conceded in the second over. The bowler, now the new bowler brought into attack. Lewis is a bowler. The third over on the side of Panir. Right now over the wicket. The next match played between here for that Takodeo takes on to Ranipura. Both the team captains, please report here. This is the second call for you. Now going for the drive. I think ball going in onside region. That is declared. Yes, it is a declared call by umpire. Just a 1 run. Just a 1 run added to the total. The hammering is the batter. A very well struck coming from the batter here for the Roshan. The score still 11 on the board. Now going to the once again another single. The scores are coming in the singles. Rotating strike, no. There is no rotating strike. Only declared area. Scores the 12 on the board. Completion of 2.2 balls. Lewis. Down the track as well. And I think that is a automatic stump. There is a automatic stump here for the Roshan. The Roshan back into the pavilion. The wicket keeper behind the wicket struggling, and that time the ball going directly to the wicket. That time umpire given that is the automatic stumps. The score jumps on here for still on 12 on the board. The Denzil is a new batter. The left-handed one is on striker end. Lewis. Going for the dry onside region, just the singles. The batsmen are, every batsman is going for the single. No one batsman going for the, takes the risk and going for the big hit. Because they needed, they wanted to score 20 plus. I think they going for the big shots. Scores the 13 on the board. Now full toss one, that is the easy delivery for you. And I missed the chance for batter. And Denzil is the man that missed the chance. The score jumps on only 14 on the board. I think now the last chance, the last delivery left. Final ball left in this over. Joy and Chuck. Yes, now last time. Now the track and wide signal bumper outside the offside as well, and that is the extra. That is the extra. And the wide signal will be coming. Score is a 15 on the board. The new batter replacing Denzil. The last ball, the last ultimate delivery left. Yeah, for that. Lewis, the last time going for the dive and straight on the ground as well. 1 run completed, wanted to second, but there is no chance for a second. Very good fielding, the fielding effort, the fielding side here for the Pioneer. Score is a 16, 17 is the target. Tanada Uttamutta 16 Savalu. Now the next match played between Takodeo takes on to Ranipura. Both the team captains, please report here. This is the last and final call for you. B series of the draw, sir. B series the draw on B series the Mata ticket sale adu. B series the Kori Yerigi Popunutuka. The toss is going on for the next match. The Takodeo takes on to Ranipura. The spin the coin here, the Ranipura side, Kiran.
I think Takoda on the toss. Yes, Takoda on the toss. What will be decide? If you tell me your decision. Batsman come first side of Panir. The only striker is Arun, no striker is Nelson. The bowler, I think Denzil is a bowler. And the changing for the community box. Yes, sir. Over to Mr. Ryan. The very first ball, that is the maximum. It's one more 6 declared by the umpire. Total score moves on to 12 for no loss wicket and three deliveries completed, 3 more deliveries remaining of the first over. Dot delivery, 2 more deliveries remaining on the first over. Wide declared by the umpire. Total score 13 on the board. 4 more required to win the match. It's out. Lady of Mercy Paneer, 13 runs on the board for loss of 1 wicket. Last delivery of the first over. Four run requires of 13 delivery. Batsman Rian. Over. 4 run requires out of 12 deliveries. Total score moves on to 13 for loss of 1 wicket. Nelson on strike and Ian on non-strike. Bowler name please. Wide declared by the umpire. The bowler name is Sandeep. Total score 14 on the board. 3 more runs required to win the match. So one double delivery. Single declared by umpire. Total score 15 on the board for loss of 1 wicket. Two runs required out of 11 deliveries. Wonderful dot delivery. Single declared by umpire. The match is tied. One more run required to win the match to Lady of Mercy Paneer. Yes, congratulations Lady of Mercy Paneer. Lady of Mercy Paneer won the match. The next match is between Takode versus Ranipura. आता हांगासर लकी ड्रॉ कॉम्बेस लकी ड्रॉ बी सिरीजचे जावन आसतले हांगासर आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री ऋतू डिसोजा आता ड्रॉ करतले दयाकर बी सिरीजचे टिकेट कोणे काण गेला सगळ्यांनी तांची टिकेट भायर काण घेवची बी सिरीजचे टिकेट काण गेली मॅन ऑफ द मॅच Lady of Mercy Paneer won the match and
लकी ड्रॉ आता बी सिरीजचे लकी ड्रॉ जाऊन असलेले मॅन ऑफ द मॅच आता सांगतील मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी श्रीमान सुनील आणि देऊन सगळं विनंती करता अरुण मॅन ऑफ द मॅच श्रीमान अरुण हांका मिळता कंग्रॅच्युलेशन्स अरुण तसेच बी सिरीजचे ड्रॉ श्रीमान अरुण करतले दयकर बी सिरीजची तिकीट कोणाकडे असत दयकर तुम्ही तुमची तिकीट सकट बाहेर काढण्याची विनंती करता बी सिरीजचो लकी कोंबो कोणाक मिळता म्हणल्या बी 24 दयकर कोणाकडे जरी बी 24 तिकीट असते दयकर नंगसर येऊनचे तसेच त्यांचा अदृष्ट कोंबो वर्सो दयकर केळगडे लगे एक कलती विनंती असा जे कोणाचे जेवण जावण जेवणाचे काउंटर हांगासर ओपन असा आमच्या कमेंट्री बॉक्साच्या फाटल्यान जेवणाचे काउंटर असतले दयकर ताचो सदुपयोग करच्याक तुमचे लगे विनंती करन आसा सर केळगेले लगे विनंती असा हांगासर कमेंट्री बॉक्साच्या फाटल्यान जेवणाचे काउंटर उक्ते असा दयकर तुम्ही कैसर पयस वेच नाका हांगास जेवण स्वीकार करच्याक तुमचे लगे विनंती करन आसा पे एंड यूज काउंटर जावन असतले Pakode won the toss and elected to bat first. Joel on the strike and Alvin on non-strike. Eighth man of a bowler name is Jason. Jason to Joel. Non-striker? Alvin. Wide declared by the umpire. Jason. Yes, wonderful batting. It's declared single run declared by the umpire. Total score moves on to 2 for the account of Takode. Wonderful batting. It's a sixer declared by umpire. The total score moves on to 8 for no loss on completion of 2 deliveries. 4 more deliveries remaining of the first over. Wide declared by the umpire. Total score 9 on the board on the completion of 2 deliveries of the first over. 4 more deliveries remaining of the first over. Jason to Joyce. It's one more wide. The total score moves on to 10 on completion of 2 deliveries. It's wonderful batting. One more single declared. Total score is 11 on completion of 3 deliveries. 3 more deliveries remaining of the first over of Jason. It's dot delivery. 4 deliveries completed. 2 more deliveries remaining of the first over of the first innings. The total score 11 on the board. Yes, one more single delivery. Total score 12 on the board on completion of 5 deliveries. Last delivery of the first over. On the completion of first over, total score moves on to 13 for loss of no wicket. The next bowler is Avinash from the side of Ranipura. Avinash bowler name is Avinash. First ball single declared by umpire. Total score 14 on the board. Avinash second delivery. So one more single run declared by umpire. Total score moves on to
15 on completion of 2 deliveries. 4 more deliveries remaining of the second over. It's wonderful batting. Single declared by umpire. Total score moves on to 16 for loss of no wicket on completion of 3 deliveries. Dot delivery. 2 more deliveries remaining of the Avinash second over. Yes, one more single delivery declared by umpire. Total score moves on to 17. Last delivery of second over. Yes, it's one more single declared by umpire. Total score moves on to 18 on completion of 2 overs. For loss of no wickets, total score is 18 on the board. Last over of the innings. Bowler name is Vishal. Vishal to Joel. Dot delivery by Vishal. 5 more deliveries remaining of the first innings. Single declared by umpire. Total score moves on to 19 on the board on completion of 2 deliveries. 4 more deliveries remaining of the first innings. Wide declared by umpire, and the total score moves on to 20 on the board. Wide declared by umpire. Total score 21 on the board on completion of 2 deliveries. One more wide declared by umpire. The total score is 22 on the board. Back to back 3 wides from the bowler. 4 more deliveries remaining of the first innings. Dot deliveries. 3 more deliveries remaining of the last over. Total score 22 on the board. Single declared by umpire. The total score 23 on the board. Last 2 more deliveries remaining of the first innings. Yes, wonderful batting by 6 more run added to the accounts. Total score moves on to 29. Last delivery remaining of the first innings. Total score 29 from Takode. Wide declared by umpire. Total score 30 on the board. For loss of 1 wicket. 30 on the board. Last delivery remaining on the first innings. Total score 30 on the board for Takode's account. Vishal's last delivery. It's wonderful batting. One more 6 added to the account. Total score goes on to 36. The target for Ranipura is 37. "37 runs required for Ranipura to win the match." next match.
Batsman Vishal on strike and Roshan on non-strike. Bowler name Maxim. Yes, start the match. Maxim to Vishal. The target is 37 for Ranipura. First delivery, first single run declared by umpire. The total score is 1 on the board. Bowler name Maxim. It's wonderful batting and single declared by umpire. 2 runs on the board. Total score moves on to 2 on completion of 2 deliveries of the first over of the second innings. The target is 37 for Ranipura. Single run declared by umpire. The total score 3 on the board on completion of 3 deliveries. Maxim to Vishal. At single run, just to miss the boundary line. Single run declared by umpire. The total score 4 on the board. Jeevan Israel आयच्या खेळ पंद्याक आमकां स्पॉन्सर जावन साकार दिला तांकां JMJ फ्रेंड्स तर्फे आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मुखारी तुमचो सहकार आमी अशेंच आशेत हांव टोटल स्कोर 4 ऑन द बोर्ड न्ही 5 on the board on completion of 5 deliveries. One more single added to the account. Total score 6 on completion of first over of the second innings. Wonderful bowling by team Takode. 31 more run required for Ranipura to win the match and to move on to next round. Yes. 2 more run added to the first ball. Bowler named Joel. Joel to Vishal. Total score 8 on the board on completion of 2 deliveries. Next match agade team Miracles Kollangana तशेंच SLC विजयडका दयकर नमी हांगासर टॉस खातीर आपण दयकर तुमी हांगासर मुखार आमच्या विनंती करन आसा Team Miracles Kollangana तशेंच SLC विजयडका. It's wonderful batting, single delivery, single declared by umpire. Total score 10 on the board on completion of 4 deliveries. Out. Roshan gone. Total score 10 on the board on completion of 5 deliveries. Last 1 ball remaining. Next batsman name please. Avinash. Joel to Avinash. 27 more run. 27 more run required out of 7 deliveries. Dot delivery by Joel. It's very tough situation for team Ranipura. Out of 6 deliveries, 27 runs required for team Ranipura to move on to next round. Avil to Vishal. Single run declared by umpire. Total score 11 on the board. Last 5 more deliveries remaining of the second innings. Avil to Vishal. Single, 1 more single run declared by umpire. The total score 12 on the board on completion of 2 deliveries. 4 more runs remaining. 25 run required. Yes, it's 6. Yeah, wonderful batting by Vishal. Total score moves on to 18.
Single declared by umpire. Total score 19 on the board. Two more deliveries remaining of the second innings. Single. No score. Dot ball. Last delivery of the second innings. It's tough situation for Ranipura, and it's single declared by umpire and team catch. It's caught out. Yes. Takode won the match, and man of the match Joel. I request Joel to come forward and to receive the man of the match from JMJ friends. The विनंती करता MGT शॉन टेलिस दयाकर तुम्ही वकार असून मॅन ऑफ द मॅच जॉयल हांका दिवपाक विनंती करता. दयाकर टीम ताकोडेतावन जॉयल तुम्ही दयाकर मोकार यांचे तसेच मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी स्वीकार करची विनंती करता. ಕಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೇರ್. ಕೊಲ್ಲಂಗಣ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಡ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಲ್ಲಂಗಣ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರೇ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿವಾನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿವಾನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳೂರ್. JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳೂರ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೂರ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಪಟ್ರು. JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಬಾರಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಂದರತೆ ಧರಣಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಹೆವಿ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಚನ್ನು ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭುಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಣ ತಂಡ.
JMJ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಗಾರರೇ, ರಾಯ್ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿರನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚಿರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಲ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಸತತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರರು. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಇದು. ನೇರ ಷಟ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಜಸ್ಟ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚುನ್ಯಮ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸದೆ ಬಹುತೇಕ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಎಸೆತಗಾರನ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಯ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆನೆತ್ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆತ್.
ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಷಡ್ಕವೀರ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋಟ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿ ಜಾಸ್ಟನ್. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 19, 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಕೆನೆತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಸವಾಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಷನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಶ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಳ್ಳೆ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಕ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿ 14, 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಾರಿಗೆ ರೋಷನ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ರೀತು ಪಬ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೀತು ಪಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರೋದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕರಿ ಸ್ಪೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಕಬಾಬ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಾಲ್ವಾನಿ ಕಬಾಬ್, ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲಾಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನೀಲಗಿರಿ ಮಟನ್ ಕೋರ್ಮಾ ನಾನ್ ರೋಟಿ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ. ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ವೈಬ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Bowler, excellent catch from the short silly mid-on region fielder. Excellent catch from the short silly. It's a fraction of second reaction from the fielder. Sidwin. Sidwin is the new batter. One more destructive batter in this format. Sidwin joins the party. Rakesh. This time again wanted to go for the expensive drive. Not a proper connection with the bat. Score remains only 2 on the board. Tidy over so far from Rakesh. This time lofted in the air. It's gone towards a single area, declared area. Score moves up to 3. Last one ball remaining. And wind is blowing in the opposite direction. Wind is blowing in the opposite direction. Again, one more additional added to the board. Score moves up to 4 on the board for the loss of the 1 wicket. Rudolph. Right arm around the wicket with the left-handed batter Ryan. This time lofted one, but it does not quite hold up the shot properly. Lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Straight to the hands of the fielder. It's a soft dismissal. He does not make any mistake. Ryan departs. After departure of the Ryan, is the arrival of the new batter Priyesh. Score remains only 4 on the board for the loss of the 2 wicket. It's an early loss for the team Belur, and good stop by the fielder Rakesh. Score remains only 4 on the board.
So far, it's an economical bowling display of the bowlers of JMJ Masters. This is a home team playing in a home condition. They will get the advantage of home support, home spectators, and watching and enjoying this game of cricket. Such as spills, thrills, and unparalleled entertainment for the crowd here in JMJ Nagara. Slower pace of delivery again, equally played by the batter. Lofty stroke towards the onside region. Discipline needed a couple of maximum moments here to put the respective total on the board. Team Belur, they need to do something for their team. This time low full toss delivery, hammered it. Again slashed into straight to the declared area. Score moves up to 7 for the loss of the 2 wicket. Final time in this over. So far conceded only 3 runs. Final time in this over. This time lofted one. Again straight to the declared area. And slammed into very hard towards the deep mid-wicket region. But score moves up to 8 on the board after completion of the 2 overs. The team JMJ Masters getting a momentum here. What a brilliant bowling display from Rakesh and Rudolph. The new bowler introduced here. Bowler name? No ball signal from the umpire. Score moves up to 9. Sidwin is on strike. And played nicely straight to the follow through of the bowler. This time lofted one. It's gone all the way. That's a monster hit from Sidwin. Score moves up to 15 on the board. That 6 will give some confidence for the batters of Belur. I wanted to repeat the stroke. Again change of pace from the bowler and clever thinking from the bowler. Score moves up to 15 on the board. Still 2 balls left in this first innings. Wide signal from the umpire. Score moves up to 16. After this match, next match will be played between 90 Warriors Kuluru takes on SCCL Erpadav. Captains, 90 Warriors Kuluru takes on team HCCL Erpadav. Again whacked into the deep long on region, but unfortunately ball landed towards the declared area. Score moves up to 19. 19 on the board. Last 1 ball remaining. Again, no ball signal from the umpire. Score moves up to 20. Now Fred is on. Can he utilizing this free delivery? Let's wait and see. Slower piece of delivery and slammed into the door, the deep straight down the ground. This is the most expensive over. Score moves up to 26 on the board. And what an outstanding batting display from Sidwin. Whenever his team is struggle, and he delivered that extraordinary innings. What a phenomenal innings from Sidwin. So finally they were managed to get only 26 on the board. 27 is the target. 26 is the target. 25 on the board. Beg your pardon.
ರಾನ್ಸನ್ ಒನ್ ಆಫರ್, ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದು ರಿತೇಶ್ ಬಬ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 3,000 ನಗದು ರಾನ್ಸನ್ ಯುಕೆ ಇವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000 ರಾಯ್ ದಾಮೆಲ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 1,000 ಸನಿಲ್ ರಾಣಿಪುರ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್. ರಾನ್ಸನ್, it's a first ball. It's a disappointing performance from Ronson. First ball, it's a golden duck. A 90 warriors Koluru and HCCL Erpado. Captains, hurry up. Stamp played nicely towards the onside region. Again, well connected stroke towards the offside region. They are not bothered about the singles here, team Belur. And Sidwin is the savior. He is a savior for the team Belur. They were struggling here in the first innings, and that two mighty sixes from Sidwin, and good comeback by the team Belur with the help of two maximum ones. Last 2 balls remaining for 1-6. 5,000 rupees offer from Ritu Babli. Ritu. From Ronson to Ritu. One more offer. Priyesh to Ritu. This time lofted stroke straight to the hands of the fielder. Ryan does not make any mistake. Wickets are crumbling here. Only offers are announced, but it's a collapse of the team JMJ Masters. Look at that frustration from the batter. It's a disappointing performance. So after completion of the first over, score moves up to 4 on the board for the loss of the 2 wickets. Still 22 more runs needed in the remaining 12 deliveries. Ryan, stamp play nicely. What a catch! Oh my goodness! And almost carried that catch, but he could not control his body. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. Ryan, one more energetic all-rounder for the team. Belur this time lofted. Not enough power behind the stroke. Lack of power behind the stroke that pays the penalty for it. Lofted through the line, but straight to the hands of the fielder. Ryan, you have one more offer from Madanka cricketers for each and every wicket. 100 rupees. 100 rupees. Already he was got a 1 wicket. And one more in the form of a run out. That not counted in his individual account. Again, there is a clever bowling. What a great delivery from Ryan. It's a block call delivery. Score remains only 5 on the board. What a fabulous over so far from Ryan.
Again, a lofted stroke straight to the declared area. Score moves up to 6 on the board. Last one ball remaining. 6 on the board. 26 is the target. That means still 20 more runs remaining. 20 more runs needed to win this match. This time lofted stroke, and what a shot! What a glorious stroke from the batter. Score moves up to 12 on the board. 14 more runs away from the victory in the remaining 6 deliveries. Still, it could be anybody's game. Can he restrict to 14 runs? Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. Match is not yet over, and that 6 will give some confidence for the home team. And a lot of spectators are watching and enjoying this game of cricket here. JMJ Masters playing in the home ground. This time played. Oh my goodness! They wanted a wicket of one more batter. The man was hit at 6. But it's a very good thinking. It's a very good thinking from the batter. And the Rakesh is the new batter. 5 balls remaining. 14 more runs away from the victory. Glidden. The man who's got a man of the match award in the previous match. Glidden. Oh, wanted to go for this and cheeky single. Completely missed it. One more wicket down. They are now deep in trouble, team JMJ Masters. They are bundled out for the team JMJ Masters. And the congratulations team Belur register their second victory in this tournament. Now once again congratulations. The previous match man of the match award goes to Sidwin from Belur. Sidwin, please come forward and collect your man of the match award from our honorable chief guest. Well played, man, and deserve that man of the match award.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾನ ಇದು SCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಪದ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ಭಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹುತೇಕ YFC ವಾಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಶರಣಗತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗಂತ ಸುರೇಶ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಅನ್ನು ತಂದಬಹುದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಆದರೆ ಈ ಬಾಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಾಯ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ. ಜಾಯ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅಶೋಕನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲ. ತದನಂತರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ತದನಂತರ ಬಂದಂತ ಜಾಯ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಜೈಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತೃತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಓವರ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 26 ಕ್ಷಮಿಸಿ 26. ಬೈಸ್ ವೈಡ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 13. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್
ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ 6 ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ 6. ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 27. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. 27 ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಗೊಳಿಸಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27. ಲಿಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅರುಣ್ ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ಅರುಣ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 28ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲ್ ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 34. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್. ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ತದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ, ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35, 35 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಿಸ್ಟನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದೊಂದನೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 36, 37ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೆ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ SCC LR ಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು.
ರೋಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಲಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಲಿಸ್ಟನ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ರವಾನಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿಯು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸುನೀಲ್ ಪದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕಳಚಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಾಡ್ಕ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ. ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಅಶೋಕ್ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ HCC ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಪದವ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರರು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು ಪರವಾಗಿಯೂ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಧಾವಿಸಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಮಾತ್ರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Ashok from 90 Varis Kuluru.
First delivery. Down the leg stump. Wide signal from the umpire. Austin to Daniel. This time lofted stroke. Ball maybe deflected towards the offside region. Almost targeting that straight down the ground towards the deep long off region. But unfortunately ball sailing over to the declared area. Score moves up to 2 on the board. Again Austin. Right arm over the wicket to the left hand batter Daniel. This time lofted stroke. Austin to Daniel. This time it's a block call delivery. Block call delivery. Batsman Daniel wanted to go for the helicopter stroke. Completely missed it. It's right into the block call delivery from Austin. Fourth time in this over. Reach him over the wicket to the left hand batter Daniel. This time extra on the change of pace. Change of pace and very good thinking from the bowler. Score remains only 3 on the board after completion of the 4 deliveries. Austin to Daniel. But it's this time again wanted to go for the expensive try, completely missed it. One more dotted delivery. Last one ball remaining. Score moves up to 4 on the board. What an outstanding over from Austin so far. Final time in this over. Austin over this time wanted to go for the expensive try. It's a helicopter shot comes to play and he keeps the strike. He keeps the strike. So over number 1 comes to 9. Score moves up to 5 on the board for no loss. 5 on the board for no loss. Lewis brought into the attack to bowl this penultimate over. 5 on the board. After this match, next match will be played between Ultimate Fighters Takode takes on 90 Warriors Kuluru. Captains, please come forward. Ultimate Fighters Takode and 90 Warriors Kuluru. Down the leg stump again, a wide signal from the umpire. Sujit from Cordel doing a great job as an umpire. Is well known as a scorer, and it's a what a great catch. So next match will be played between Kingstar Bowler versus SLC Vijayadaka. Kingstar Bowler takes on team SLC Vijayadaka. Please report your captains. Skippers of SLC Vijayadaka and Kingstar Bowler. And the new man
Vincent joins the party. They lost the wicket of Daniel. Lewis provides the breakthrough here. What an outstanding delivery from Lewis in the previous one. And this momentum slowly shifting towards the team lady of Mercy party. Can he get a same moment again? The time down the leg stump, wide signal from the umpire. This is not a proper line from Lewis. In the previous match, he's bowled such a brilliant over against United Friends Earlier Padav. Again, right arm round the wicket to the right hand batter Vincent. It's a block call delivery. What a great block call delivery from Lewis. Seven on the board for the loss of the one wicket. Lewis to Vincent. Again wanted to go for the expensive try. Meanwhile, batsman got enough time to get a easy single. One more additional added to the board. Score moves up to 8 on the board. First time Francis getting a strike here. Almost out of a strike here, non-striker end. But first time he's getting strike here. One more explosive batter, destructive batter in this format. Francis is on strike, dangerous man. This time wanted to go for the expensive, a little bit extra bounce on occasion. Completely missed it. And look at the frustration from Lewis. He was unhappy along with the keeper. Score remains only 8 on the board. Still 2 balls left in this over. Lewis to Francis. Again down the leg stump, a chance of a run out, opportunity of easy run out. Even he conceded wide, but picked up a wicket in the form of a run out. Score moves up to 9. And the new batter Joyson. Couple of deliveries still left in this second over. Lewis to Joyson. 9 on the board. It's a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue. And what a great bowling. What a great bowling display from Lewis. Apart from a 3 wide deliveries, rest of all the balls he delivered a spectacular over. What a phenomenal over from Lewis. So far conceded only 4 runs in this over, including 3 wides. Final time in this over, 9 on the board. This time played nicely straight down the ground towards a deep long on region. So over number 2 comes to 9. A very successive over comes to 9. Score remains only 9 on the board after completion of the 2 overs. 9 on the board for the loss of the 2 valuable wickets. Rantaxon brought into the attack to bowl this final over. Rantaxon. I request the captain of SLC Vijayadika and Kingstar Bola. Kingstar Bola captain and SLC Vijayadika
Captain, please come forward for the toss. Yes, the organizers are waiting for you. Please cooperate us. Run takes into Francis. This time slammed into straight to the declared area. Again, it's a no ball signal from the umpire. Ball slightly bit outside of the leg stump. As per the rules and regulations of this UNDERARM concern, it's a no ball. It's a no ball. Now Fred is on. Now Fred is on. Can he utilizing this Fred delivering? Let's wait and see. Francis, the most experienced campaigner. And one more white. Still Fred is on. Still Fred is on. Score moves up to 12. Time played nicely towards the onside region. Satisfied with a single here. Score moves up to 13 on the board. Still 4 balls remaining in this first innings. One more no ball. Fred is on. $15 on the board. Last 3 balls remaining. Time played. That's a lofted stroke. It's got a milliamite. This is the most expensive over from Rentexon. He's struggling to find the line and length. And it's a punishable delivery. It's a punishable delivery. It's gone all the way. It's a mighty hit from Francis. Score moves up to 21 on the board. One more lofted stroke in the air. And good stop by the fielder of the deep long off region. What a save by the fielder. Single added to the board, declared Singha. Single score moves up to 22. This time just swing of his bat, completely missed it. Innings completed. After completion of the first innings, score moves up to 23 on the board. They managed to get only 23 on the board. And it's expensive over from Rentexon. Conceded 14 runs in this over. And the most expensive over in this first innings. 24 is the target in front of the team Lady of Mercy Fanir to win this match.
Francis Torun. First ball itself, it's a wide signal from the umpire. 24 is the target. The man who is in form is in strike, Arun. Man who's played such a great knock against Nityada. This time lofted stroke, hammered it. What a power burn! He's getting a 500 rupees. 500 rupees. And hit it to the straight to the banner or the deep long off region. JMJ friends per Maduru. Powerfully hammered it. 7 on the board. Again down the leg stump, one more wide. He's struggling here to find the line and length, proper line and length. What a massive hit from Arun. This time again choose the off volley delivery. Wanted to repeat the stroke, but even wicket keeper also could not gather the ball comfortably. Batter also unable to time that properly. It's a by signal from the umpire. Score moves up to 9 on the board. He wanted to go for the expensive try. Almost is a low full toss delivery. Again played nicely towards the onside region. Score moves up to 10. They need to play according to the condition of the match. Team Lady of Mercy Panir. That means 14 more runs away from the victory. This time lofted one. Oh my goodness! He put down the catch. This is the costliest one. Almost he carried that catch, but could not hold the ball properly. Ball popped out of his hand. Last one ball remaining. Score remains only 10 on the board. Without a loss of the any wicket. 13 balls remaining. 14 more runs needed to win this match. It's a block call delivery, and it's a very good work behind the stump from Daniel. So very small contribution comes to an end from Arun, including that massive 6. Score remains only 10 on the board. 12 balls remaining. 14 more runs away from the victory. That means asking run rate exactly 7 runs per over to win this match. Daniel to Avinash. Left arm around the wicket to the left-hander batter Avinash. One more experienced campaigner. This time played nicely towards the onside region, almost targeting the leg stump, and a very effective stroke towards the onside region, one of his favorite zone. The man has played a lot of cricket for his team, home team Lady of Mercy Panir. Is the backbone of the team, Lady of Mercy Panir. Avinash is on strike. Dangerous man. This time lofted stroke straight to the declared area. One more additional added to the board. Score moves up to 12 on the board. 10 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. Time played nicely straight down the ground towards the deep long off region. Look at that sound came from the bat. Everyone thought bat is broken here. Nelson is on strike. Daniel to Nelson. This time played nicely towards the onside region. Flicks it nicely. Each and every ball they are getting runs here. Sensible cricket going on from the batters of Lady of Mercy Panir. 8 balls remaining. 10 runs away from the victory. What an interesting battle going on. This time, oh my goodness! Almost stops the ball, but
is searching for the ball. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. Score moves up to 15 on the board. 9 more runs away from the victory. 8 for tie, 9 for victory. 7 balls remaining. What an interesting match so far. Daniel to Avinash. This time loft it. Straight to the declared area. Score moves up to 16. 6 balls remaining. 8 to get for the victory. 7 for tie. 8 for victory. Wide plus 1. 2 gifted runs. 1 in the form of a wide. 1 in the form of a vice. 2 more runs. Now 6 balls remaining. 6 more runs needed to win this match. Equation looks like a very simple. It's a 1 more wide. Kingstar ball and Cells Vijadika should be ready for the next match. Flicks it nicely. The clever batting from Avinash. Score moves up to 20. 5 balls remaining. 4 for victory, 3 for tie. Jason to Avinash. And genius batting from Avinash. 21 on the board. 3 more runs away from the victory. What a good batting display from Avinash. And 1 more wide. He feels the pressure here. Joyson. Score moves up to 22. And cheeky single. Equally played by the batter Avinash. Scores are level here. Only formalities are left in this particular match. And this time charging down the track and finish the things of his style. So congratulations team Lady of Mercy Pani. They won the match against team Paledka. Congratulations. Previous match, man of the match award goes to Avinash. Avinash from Lady of Mercy Panir.
ನವೀನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಣೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಫ್ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆರಿಲ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 3 ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ನವೀನ್ ಮುಖೇನ. ಬಹುತೇಕ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ನವೀನ್. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆವಿಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ರವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಎವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಕುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ತಾರೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತವೆ. SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಸುನೀಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಸುನೀಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಜೀವದಾನಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಡೆರಿಲ್ ರವರಿಗೆ, ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಸುನೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 overs.
ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೆರಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರೇ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25. ವೇಗಭರಿತ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಜೊತೆಯಾಟವಿದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 25. 25 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ರಸ್ಟನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 32 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿ SLC ವಿಜಯಡಕ ತಂಡ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಗಳಿಸಿದೆ. 32ರ ಸವಾಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಟೆ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಾಕೋಟೆ ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿರಿಲ್ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ. ಅವಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ
ನವೀನನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ರಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈಟರ್ ಸಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಡೂರು ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ SLC ವಿಚೇಡ್ಕ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದಡದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ SLC ವಿಜಯಡ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಗೆಲುವಿನ ನಗಿಯನ್ನು ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ.
ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ್. ಘೋಷಿತ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಶ್ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿನನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಸುನಿಲ್ ಟು ನ್ಯಾಶ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್, ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. One more exciting battle between Ultimate Fighter Sakode versus 90 Warriors Koduru. A lofty stroke from Joel and he gets off the mark. So almost a block call delivery. He wanted to repeat the stroke. Again, ball travels to the declared area.
Again, flicks it nicely towards the onside region. Score moves up to 3. And the bowler Roshan almost targeting that leg stump. Batter offers the stroke towards the onside region. But while you're playing a Super 6 cricket, you need to play straight down the ground. It's a block call delivery from Roshan. It's a loud appeal from Roshan. Score remains only 3 on the board. So far, it's a brilliant over from Roshan. And even the wicket keeper also could not gather the ball comfortably. It's a dotted delivery. Score remains only 3. The tall man Roshan delivered that a spectacular over so far. Tidy over. This time lofted handsomely. It's got to go. What a save by the fielder Sunil. At least saved 5 runs for his team and showing some athleticism here. What a wonderful diving effort from Sunil. So after completion of the first over, score moves up to 4 on the board without a loss of any wicket. Choi brought into the attack to bowl this penultimate over. So what a great delivery from Choi. Again, leg by signal from the umpire. Ball may be deflected down the leg stump. This time wanted to go for the flick shot towards the onside region. Tidy over so far. This time lofted. It's gone all the way. That's a mighty one. It's a one-top delivery. Hammered it straight down the ground, straight as arrow. It's a big maximum one from Joel. He wanted to repeat the stroke, but ball ended safely. Suresh was tried his best, but could not grab that catch. Score moves up to 11 on the board. 4th time in this over. 11 on the board. This time one more lofted stroke from Joel. It's a raining 6s. He's a cool and calm customer. Always doing a great job for his team. What a great contribution from Joel. Is a well-known cricketer. Is a backbone of the team. Ultimate Fighter Thakode. Score moves up to 17. 17 on the board. Last 2 ball. A change of his angle, Choi. This time down the leg stump, one more wide, and this is the most expensive over from Choi. Conceded lot of runs in this over. Anyhow, runs are started to flowing here. This time extra bounds on the occasion. Slightly bit extra bounds on the occasion. So one more dotted delivery. 18 on the board. Still 1 ball left. 18 on the board. Again right arm around the wicket to the right hand. A batter Choil played nicely towards the onside region. But as per the rules and regulations of the Super 6 rule concerned, satisfied with the single. First time Alvin getting a strike here. Score moves up to 19 on the board. Current run rate exactly 9.50 runs per over. Still 6 balls left in this first innings.
Almost it's a block call delivery from Ashok. Alvin wanted to go for the expensive right. Anyhow, is getting a single here. Alvin this time played nicely towards the onside region, straight to the hands of the fielder. Score moves up to 20 on the board. Ashok to Alvin. Third time in this over, it turned on the wicket. This time extra bound to the occasion. Consecutive 2 back-to-back dotted deliveries. And the maintaining and keeping that line in length is very effective here, Ashok. Again. And this is a very good thinking from the batter. (21) on the board. On the board. So far, it's a very good over for the point of view of 90 Warriors. Kuluru. Final time in this over. Ashok to Joel. And one more additional order to the board. What a great over! Conceded only 3 runs. Conceded only 3 runs in the final over from Ashok. So Takode has been managed to get only 22 on the board. 23 is the target in front of the team 90 Warriors Kuluru to win this match. (23) target. 18 legal deliveries have to go. 23 to get for the victory. To get the ticket of quarterfinal. Let's wait and see. This time left stroke towards the onside region. Suresh, the man who's played such a brilliant knock in the previous 2 matches. Suresh drifted down the leg stump, wide signal from the umpire. Score moves up to 2. A Maxim to Suresh. Here comes the delivery. Second time. This time played nicely towards the onside region. Score moves up to 3. A lofted one, but ball travels to the declared area. Score moves up to 4 on the board after completion of the 3 deliveries. And
This time, one more lofty stroke from Suresh. Score moves up to 5 on the board after completion of the 4 deliveries. 23 is the target. Still 18 more runs away from the victory. Again, same repeated stroke from Suresh. Each and every delivery they are getting runs in the form of a singles only. Apart from that, a single wide delivery. 6 on the board. Maxim to Suresh. Final time in this over. This time low full toss delivery. Hammered it. Again, one more additional added to the board. Score moves up to 7. So after completion of the first over, score moves up to 7. 16 more runs away from the victory in the remaining 12 deliveries. 12 balls remaining, 16 more runs needed to win this match. The first quarterfinal match, which is played between Lady of Mercy Panir versus Kingstar Bola. So I request the captains, skippers of both teams, please report here immediately. Kingstar Bola and Lady of Mercy Panir. JMJ Friends Trophy 2026. Oh, this time lofty stroke from Sunil. It goes all the way for the mighty one. Second over, first ball itself. It's a mighty stroke from Sunil. Avil is the bowler. This is a punishable delivery. Score moves up to 13. Stamp played nicely towards his square leg region. Score moves up to 14. Just 9 more runs away from the victory. One more wide. What a dominating performance of the team 90 Warriors Koduru. This is a very better season for the team 90 Warriors Koduru. They are expecting the same one in this season. They won so many battles. They won so many battles. 90 Warriors Koduru. Wide plus 1. Couple of runs added to the board. Score moves up to 18. This is a Pemer one from Avil. Just 5 more runs away from the victory. In the air. And good catch. Finally, well knock comes to an end. A good knock comes to an end from Sunil. Score remains only 18 on the board. Just 5 more runs needed in the remaining 8 deliveries. 8 deliveries left. 5 to get for the victory. 4 for tie. 5 for victory. Wanted to go for the sweep shot, completely missed it. And we can see lot of fielders almost close to the batter. And this is one more wide. Score moves up to 19. Hammered it powerfully towards the offside region. Score moves up to 20. 3 more runs away from the victory in the remaining 6 deliveries. They need one miracle in their team Ultimate Fighter Stakode to win this match. Suresh is on strike. Winners will facing against team Belur in quarterfinal 2. Alvin to Suresh. Again, sensible cricket going on. Sensible cricket going on. It's a very good thinking from Suresh. He does not want to lose his wicket. He does not want any expensive tries. Sensible cricket going on from Suresh. Scores are now level. They are in our favorites here. Team 90 versus Kuduru to
to win this match. Chance of easy run out. Yes, as it is. 3 balls remaining. 1 to get for the victory. Only 1 run needed to win this match in the remaining 3 deliveries. Lady of Mercy Panir and Team King Star Bola should be ready for the next match. Ashok. So it's all over. Congratulations, Team 90 Warriors Koolur register their third victory in this tournament. Once again, congratulations. And it's the time to announce the Man of the Match award. It goes to Ashok. Ashok from 90 Warriors. The man who's bowled such a brilliant over. One of the economical over of this tournament. Ashok. Ashok, please come forward and receive your Man of the Match award from our chief guest. Congratulations, Ashok. Well played, man. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾನೀರ್ ತಂಡ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದು? ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು
ದ್ವಿತೀಯ ಔತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗರ ಫ್ಲೆಕ್ಸನ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಸೆತಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸತತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು. ಬಹುತೇಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಂಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ. ಡೆರಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವುದಾದರೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೆರಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಬಹುದೇ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ರೆಂಟೆಕ್ಸನ್ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ರೆಂಟೆಕ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಡೆರಿಲ್. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 5. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡಿರ್ ತಂಡ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೆಂಟೆಕ್ಸನ್ ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಂಟೆಕ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 6.
ತಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಲೂವಿಸ್. ಲೂವಿಸ್ ಟು ಡೆರಿಲ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮೆಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿಖರತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್. ತಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಸುಂದರತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲೂರ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 14. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕವಂತೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21ರ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರೋದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಕರಿ ಸ್ಪೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಕಬಾಬ್. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಮಾಲ್ವಾನಿ ಕಬಾಬ್. ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲಾಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನೀಲಗಿರಿ ಮಟನ್ ಕೋರ್ಮಾ ನಾನ್ ರೋಟಿ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬೋ. ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ವೈಬ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅರುಣ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 21ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಡಿರಿಲ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ, ಎಡಚಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆರಿಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ? ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಳೂರು. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಹಿತ ಅವಿನಾಶ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸತತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8, 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಅಲ್ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10, ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋಳ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. ರಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಕೋಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಪ್ರೀತಮ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು 63 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಟೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13, 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14, 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್.
7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ರೆಸ್ಟನ್ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುತೇಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ತಂಡವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣಿ ತಂಡ. ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರುಣ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣಿ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಕದ ಕೋಳಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಸಿ ಸೀರೀಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ. ಸಿ ಸೀರೀಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ. ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 21 and the winner is Riston from PSC Permanur Sports Club. Riston from Permanur Sports Club is the lucky number winner. Award goes to Riston. ಅಂಕದ ಗೋಳಿ ಇದೀಗ ಸಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ಅಂಕದ ಗೋಳಿ ರಿಸ್ಟನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರಿಸ್ಟನ್. This is a second quarterfinal match of this day 1 JMJ Friends Trophy 2026. Belur takes on 90 Warriors Kuluru. Down the leg stump, wide signal from the umpire. Score moves up to 2. Wanted to go for the flick shot towards the onside region, completely missed it. It's a dotted delivery. Score remains only 2 on the board after completion of the 2 deliveries. Roshan to Susha. This time down the leg stump, wide signal from the umpire. This is not a proper line from Roshan. Score moves up to 3.
This time played nicely towards your onside region. Satisfied with the single here. Score moves up to 4 on the board. After completion of the 3 deliveries. Again played nicely towards your onside region. One more additional added to the board. Score moves up to 5. And a good stop by the fielder. So far it's a very good over from Roshan. Last 1 ball remaining. Sushant struggling here. Stamp played nicely straight down the ground towards a deep long on region. Meanwhile the batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 6 on the board after completion of the first over. Score moves up to 6 on the board for no loss. Stem lofted stroke from Sushant. Winners will facing against team Lady of Mercy Fani against in semi-final match. Let's see who is the winner of this particular battle. It's equal battle going on between Belur versus 90 Warriors Koduru. And such a brilliant bowling display from Ashok. The man who's got a man of the match reward in the previous match. You could still remember that a great over from Ashok. Sensible cricket going on from Sushant. Score moves up to 8 on the board. 4th time in this over. Ashok to Sushant. This time played nicely towards the onside region. And almost all the deliveries, he got a strike here, Sushant. 10 deliveries. Using the 10 deliveries, and the team total is only 9 on the board. They are not getting any momentum in this particular match. Played nicely towards the onside region. One more additional added to the board. Score moves up to 10. Final time in this over. Ashok to Sushant. This time again wanted to go for the expensive drive, charging down the track, completely missed it. Even Suresh also missed the opportunity of stamp out. Over number 2 comes to 9. Score moves up to 10 on the board after completion of the 2 overs. One more tidy over from Ashok. Conceded only 4 runs. Now, first time Ryan getting a strike here in this semi-final, in this quarter-final match. Choi brought into the attack to bowl this final over. Choi to Ryan. White +1, couple of runs added to the board. Score moves up to 12. This is a better line. And he is struggling to score runs.
of the struggling innings from Sushant. Score moves up to 13. Try to Sushant. This time it's too far away outside of the off tempo. Maybe a chance of a run out. Batsman survives here. So couple of runs added to the board. Score moves up to 15 on the board. Wide +1. Ryan is on strike. Lefty Ryan. 15 on the board. Again played nicely towards the covers region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 16. Still 3 balls remaining. 3 balls remaining in this first innings. Let's see how much they can set the target team like in 90 is Koluru. They have a very good batting lineup. This time batsman just charging down the track. Wanted to go for the expensive try towards onside region, but Pice added to the board. Score moves up to 17 on the board, and batsman himself got a retired out. Sidwin is the new batter. Sidwin, 17 on the board. This time I wanted to go for the expensive try, completely missed it. Bails are uprooted yet, bails are disclosed here. One more disaster. Score remains only 17 on the board. If he able to hit one maximum on war boundary, they will get a psychological advantage while defending the second innings. Let's wait and see. Priyesh is the new batter. Can he hit 6? Let's wait and see. It's too far away outside of the off time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 18. So innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 19. 20 is the target.
Wide signal from the umpire. Score opens the account. 20 is the target in front of the team 90 Warriors Koduru to win this match. Priyesh to Suresh. This time lofted handsomely. It's gone all the way. Suresh is kind of a batter. He can play some unorthodox cricketing stroke. He can play straight down the ground. And one of his favorite shot, that is a switch hit shot. But in this Super 6 cricket, he's playing that straight down the ground shots very effectively. So very good knock comes to 9 from Suresh. Small bright fist cameo ended here. Score remains only 7 on the board. That means 16 balls remaining. 13 more runs away from the victory. The new batter, Joy. Can he bring joy for his team? Man who's played such a brilliant knock in Planet Earth Trophy 2026. That's a remarkable knock from Joy against Team Palladka. Sensational knock from Joy. And here the team 90 Warriors Koduru expecting the same. This time played nicely towards the covers region. Using his back foot, punched it nicely. Score moves up to 8. Last 2 balls remaining. 8 on the board. Again wanted to go for the cheeky single. Ball may getting outside edge of the bat, and it's a dotted delivery. Precious dotted delivery here. They wanted dotted deliveries and regular interval of the wickets here. Team Belur to win this match. 8 on the board. Final time in this over. Priyesh to Joy. It's too far away outside of the off-time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 9. Priyesh to Joy. This time, oh, maybe chance of a cotton ball is there. Ball slightly beat. Travels over his hat. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 10. 10 on the board. That means the out of 20, we need to deduct 10 runs. 10 more runs away from the victory in the remaining 12 deliveries. That means required run rate exactly 5 runs per over. Glyden brought into the attack to bowl this penultimate over. Joy is on strike. Played nicely straight down the ground towards the short mid-off region. One more additional added to the board. Anyhow, each and every ball they are getting runs very easily here. Team 90 Warriors Koduru. It's not a matter of wickets, it's a matter of runs here. And this time into the onside region. They need to play sensible cricket here. Team 90 Warriors Koduru. And again played nicely towards the onside region. Score moves up to 13 for the loss of the 1 wicket. The swing off is completely missed it. This time balls the ball along the carpet. Batsman just swing off his bat, completely missed it. 13 on the board. Glyden, 5th time, right over the wicket. This time again played nicely towards the short side limit of region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 14. Last 1 ball remaining. 14 on the board. And good stop by the fielder, short silly mid on region.
So here comes over number 2 comes to an end. Score moves up to 14. 6 balls remaining, 6 more runs needed to win this match. And what a great over from Glidden. Conceded only 4 runs. What a economical and what a fabulous over from Glidden. The match is now evenly poised, equally balanced. 6 balls remaining, 6 to get for the victory, 5 for tie. We are expecting one more nail batting finish. Let's wait and see. Ryan to Sunil. This time lofted one. Straight to the declared area. Score moves up to 15. So one more additional added to the board. Score moves up to 16 on the board. That means 4 more runs away from the victory in the remaining 4 deliveries. What a match we are witnessing here. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in JMJ Nagara. Again flick shot comes to play towards the onside region. One more additional added to the board and the clever batting going on. They needed couple of dotted deliveries. Team Belur to win this match, and efforts are going on. Again, this is a sensible cricket going on. From Sunil. Score moves up to 17 on the board. If the match will be ended with a tie, winners will decide based on the toss. And I think he need to stop that certain single. 1 ball remaining, 1 to get for the victory. What a match. What an interesting battle so far. Decider delivery how to go. 1 to get for the victory. Scores are now level. Weak-hearted people strictly prohibited to watch this match. What a great match so far of this tournament, JMJ Friends Trophy 2026. Spectators are on their edges of their seats. Let's wait and see. Oh my goodness, it's a dotted delivery. But unfortunately, it's unlucky for the team of Belur. Congratulations, team 90 Warriors Kuluru. Anyhow, team Belur played such a very good cricket here. It's a big applause for them. Claps please, team Belur. They played a very good cricket here. They lost the battle, but they won our hearts here. So congratulations, team 90 Warriors Kuluru. The man of the match award goes to Suresh. Suresh from 90 Warriors Kuluru. The man who has changed the complexion of this particular match. Suresh, please come forward.
ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಹಾಗೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಇತ್ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚಿಮಿಗೆ ಬಳಿಕ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೈಂಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ
ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು, JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುತ್ತಾರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ಶಾನ್ ರಾಯ್ ಹಾಗೆ ದಿಲೋನ್, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಅಲೆನ್ ಬೇಳ, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಆಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲು ಸೋಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ರಾನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಏಂಜಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕೆಟ್ಲಿಯಾ ಅಲಿಶಾ ಪಿಂಟೋ, ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಜೆರ್ಮಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೆರ್ಮಿ ಮೊಂತೆರೋ. ಸರ್ವ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಚಿನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರೇ. JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಡಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟವಿದು. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಸೋಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ? ಕುಗ್ಗದಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಇವತ್ತು ಸೋಲಾಗಿರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅರುಣ್ ಗರ್ಜನೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅದ್ಭುತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಅಶೋಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅವಿನಾಶ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಶೋಕ್. ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ಎಂಬ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಒಲಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಶೋಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಇದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿದು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ JMJ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿದು. ಬಹುತೇಕ 23 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತು. 23 ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೀಗ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಶೋಕ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸಾಗದ ತಂಡ ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅರುಣ್ ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಜೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್ಭಟಂ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಡಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವಿದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸಸ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಇದು ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 22. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸರದಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೋ ಉಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 36, 36 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೇರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೇರ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಶರಣಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಜಾಯ್ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 37, 37 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 39, 40ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್, ತದನಂತರ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅವಿನಾಶ್.
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. 40ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ ತರಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. 40ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಇನ್ನು 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಕೈ ಚಳಕ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೆಸ್ತಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4 ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಅಶೋಕನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸುನೀಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸುನೀಲ್
ಲೂವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕವಂತೂ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅರುಣ್. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ, ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಲೂವಿಸ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯು ಯಾಕೋ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ 4ನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡಿದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೂವಿಸ್. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯೋರ್ಣ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಅವನಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. 5ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೂವಿಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳು, 9 ರನ್ಗಳು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. 6 ಚೆಂಡು 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 balls remaining, 26 more runs needed to win this match.
ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಇದೀಗ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಅಂಪೈರ್ ನೋ ಬಾಲ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ನದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ವೈಡ್ಗಳು ಮುಳುವಾಗಲಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್. And man of the match award goes to none other than man who's played such a brilliant knock in this grand semi-final match. Avinash deserved that man of the match award, including 3 massive sixes. The man who scored 24 runs. What a great knock in semi-final, and deserved that man of the match award. Avinash, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest Rudolph will going to present this man of the match award to Avinash. Well played, man, and all the best for the mega final in the next day, in the final day. Today is the last day of this tournament, JMJ Friends Trophy 2026. Once again, thank you one and all.